ethics and morality, if it is not asked to differentiate, you must use them interchangeably. എന്ന് വെച്ചാൽ ethics and morality for all practical purpose is same. Ethics is moral, moral is ethical. But there exists a difference. A technical, foundational, fundamental difference exists. That is what we are going to study now. Right? In order to understand the difference, what we will do? We will take an etymological view. Etymological. What does it mean, etymology? Anybody? The root of a word. The root of a word. The origin of a word. Etymology. Now the etymology of ethics. That is the word ethics in English. From which language, from which word it has come, it has originated. It has originated from the word ethos. Which language? Greek language. Greek language, ethos. Now, what was the meaning of ethos? Ethos meant what? Initially, ethos meant habitat or a house or a home. നമ്മുടെ വീട് പോലെ, നമ്മുടെ വീട്, പട്ടിക്കൂട്, പശുവിൻ്റെ തൊഴുത്ത്, അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്തിൻ്റെ മീനിങ്? എത്തോസ്. ഗ്രീസിൽ വളരെ പുരാതന കാലത്ത് ഒരു കവി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹോമർ. ഹാവ് യു ഹേർഡ് അബൌട്ട് ഹിം? ഹോമർ, who has written Iliad and Odyssey. This Homer used the word ethos to mean what? House, home, like that. But later, as time passed by, this term ethos acquired different meaning. Ethos acquired a different meaning. What was that meaning? Conduct, behavior. I am saying initially it meant what? House, dwelling, habitat. Later it meant what? Conduct, habit, behavior. You will be wondering, why am I teaching you this? Because this will help you to differentiate. That is the reason I am teaching you. Yesterday's class I have taught law and ethics. Law emerged from which language? Lagam, which is a Germanic language. Because that is a point for you. If a question is asked, law and ethics differentiate, how will you do that? So origin becomes a point where you differentiate. Right? Similarly, ethos meant what earlier? Dwelling, പട്ടിക്കൂട്, തൊഴുത്ത്, അതൊക്കെയായിരുന്നു. Later what it meant? Behavior of human. Right? It meant human conduct, human habit, human behavior. Now you must be knowing about Aristotle. Yes or no? Aristotle അറിയില്ലേ? Aristotle is held to be the originator of virtue ethics. Have you studied virtue ethics? No? We will teach you in foundation. Virtue ethics. Aristotle used the meaning of ethos in this sense and developed his ethics. In other words, Aristotle used ethos to develop his theory of ethics. Now, what was ethos meant? What was ethos meant for Aristotle? Human conduct, human habit, human behavior. In other words, Aristotle developed his theory of ethics based on ethos. Aristotle developed his theory of ethics based on ethos. Now, what was the theory of Aristotle? If a person is ethical, a person can be ethical provided he has good behavior. Now, what was ethics for Aristotle? Aristotle ethics എന്തായിരുന്നു? എന്താണ് Aristotle ethics? If you ask this question to Aristotle, what is meant by ethics? Ethics എന്താണ് മിസ്റ്റർ Aristotle? Aristotle പറയും, നല്ല സ്വഭാവത്തോടു കൂടി ജീവിച്ചാൽ എത്തിക്കലാണ്. മലയാളം മീൻസ് ഓക്കെ, റൈറ്റ്? എത്തിക്കൽ മീൻസ് ഗുഡ് കണ്ടക്ട്. നല്ല സ്വഭാവം ആയിട്ട് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ എത്തിക്കൽ. Now the question is this:
Now the question is this. Don't worry, I will show you something else. I will give you a template where we can differentiate. I will give you that, don't worry. If you want to write, you can write, otherwise just listen. Listening is important. If you have doubt, you can ask me. Now the question is, Aristotle says ethics means, or ethical means, good behavior. Now, how do we know what is good behavior? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറിയുക എന്താണ് നല്ല സ്വഭാവം എന്നുള്ളത്? എങ്ങനെ അറിയാം? Aristotle was asked, tell me, Mr. Aristotle, how do we know what is good behavior? What is good conduct? എൻ്റെ അച്ഛൻ പറയുന്നതാണോ നല്ലത്, അതോ എൻ്റെ ഫാമിലി പറയുന്നതാണോ, മതം പറയുന്നതാണോ, അതോ ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണോ, അതോ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നതാണോ നല്ലത്? If the government says this is the right thing to do, this is right conduct, should I believe that? Should I follow that? If the religion says you should do this, should I follow that? What is the source? Should we blindly follow the conduct established by the external authorities? മതം പറയുന്നതാണോ ശരി, ദൈവം പറയുന്നതാണോ ശരി, ഭരണകർത്താക്കൾ പറയുന്നതാണോ ശരി, കുടുംബം പറയുന്നതാണോ ശരി? എന്താണ് ഈ ശരി, എന്താണ് ഈ റൈറ്റ് കണ്ടക്ട്? Are you able to understand so far? Aristotle said, no, ഇവരൊന്നും പറയുന്നതല്ല ശരി. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. You must use your reason, your intellect, your rational faculty. Then you should find out for yourself what is good conduct. മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് ബ്ലൈൻഡ്ലി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. You should never accept uncritically what others say. This is good conduct. Clear so far? So for Aristotle, ethics meant not blind adherence or blind acceptance of external yardsticks for behavior, rather critical examination by the individual. ഇനി എത്തിക്സോട് നിൽക്കട്ടെ. ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദിസ് മൊറാലിറ്റി. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പോലെ റോം, ദ ഏൻഷ്യൻ റോം, അവിടെയും ഒരു തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്ത ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. അയാളുടെ പേരായിരുന്നു സിസറോ. 1st century BC, ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ്. സിസറോ ഈ അരിസ്റ്റോട്ടലിനെ പഠിച്ചു, അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ തിയറിയൊക്കെ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് തോന്നി, ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് റോമിലും ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം ഇതെവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഗ്രീസ്. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ 4th century BC. അപ്പോൾ ഇയാളത് വായിച്ചപ്പോൾ തോന്നി ഇതൊക്കെ റോമിലേക്കും ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പകർത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചു, കോപ്പി അടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണ്? ഈ എത്തോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡ് ഗ്രീക്കിലുണ്ട്. അതിന് ഈക്വലൻ്റായിട്ട് വേർഡ് എവിടെയില്ല? ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജ്, റോമിൽ അതില്ല. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ കയർ എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ, കയർ, അത് ഇംഗ്ലീഷല്ലേ, മലയാളമല്ലോ. അപ്പം അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്തു? എത്തോസിൻ്റെ ഒരു ഈക്വലൻ്റ് വേർഡ് നോക്കി അവിടെ ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജിൽ, പക്ഷേ വേർഡ് കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ അയാളൊരു വേർഡ് കോയിൻ ചെയ്തു. സിസറോ കോയിൻഡ് എ വേർഡ്. എന്താ coined a new word called moralis. Cicero coined a new word moralis so that the teachings of Aristotle or the ethos can be translated or transferred to Latin and Rome. Clear so far? Now what does moralis meant? Endai moralis inde artham Cicero? What ethics meant for Aristotle was the same thing which meant for Cicero. Moralis means good conduct, good behavior, good habit. Now the same question that was asked to Aristotle. What is the question? How do we know what is good character, good conduct? ഈ ലെക്ചർ ലൈവാണ്, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടും യൂട്യൂബിൽ കിട്ടും. So if you're missing something, you can write it from there. Otherwise you can ask me. I'll explain, don't worry. Right? ഇത് ഫൗണ്ടേഷൻ ക്ലാസ് അല്ല ആക്ച്വലി. ദിസ് ഇസ് ഫോർ മെയിൻസ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. സോ അത്ര കൺസെപ്റ്റ് ബേസിക്കലി പോകാൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും as far as ethics and morality is concerned, I am doing that. Right? So, what was good conduct? How do we know what is good? Should we blindly accept what society says? Should we blindly follow what God says? Should we blindly adhere to the laws made by the legislature? എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? Cicero said no. Like Aristotle wanted you to use your reason or intellect, Cicero also said, use your reason and intellect, then find out what is good. Don't blindly accept it. But the problem happened. As time passed by, കാലം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോയി.
What happened during the medieval period? Medieval India? Medieval period, what happened? This moralis, which later became morality in English. So ethos became ethics, moralis became morality in English. Moralis came to be viewed as, or morality came to be known as, accepting the social standards uncritically. സമൂഹം പറയുന്നത്, മതം പറയുന്നത്, ദൈവം പറയുന്നത് എന്താണോ ശരി അത് ചോദ്യമില്ലാതെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, ഫോളോ ചെയ്യുക. Morality became uncritical acceptance of external standards. But what about ethics? Ethics continued to stick to its core idea. What is the core idea? Think and decide. Don't accept blindly. I am saying, although initially both ethics and morality started their journey as brothers in arms. ഒരുമിച്ച്. പക്ഷെ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായി? ഡിപ്പാർട്ടഡ്. ഹിന്ദി സിനിമയിലുണ്ടാവും. ഹിന്ദി സിനിമകൾ, പഴയ ഹിന്ദി സിനിമകളിൽ അങ്ങനെയാണ്. ബ്രദേഴ്സ്, തമിഴിലുണ്ടാവും. ദേ സ്റ്റാർട്ട് ടുഗെദർ, ബട്ട് വില്ലൻ വരുന്നു, ഭയങ്കര അടിപിടി ബഹളം, അവർ മാറുന്നു, ഒരാൾ പോലീസ് ആവണു, ഒരു കള്ളനാവണു, അവസാനം രണ്ടുപേരും കൂടി വില്ലനെ തല്ലണു, കൊല്ലണു. ബട്ട് ഹിയർ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? ദ ഡൈവർജൻസ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ഹിയർ. എത്തിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ethics and morality started together, which meant the same thing. But later what happened? Morality came to be viewed as what? Uncritical or blind acceptance of external standards. You must be reading about constitutional morality versus social morality. കേട്ടിട്ടില്ലേ? സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റി, ശബരിമലയിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏജിലുള്ള സ്ത്രീകളെ കയറ്റാൻ പാടില്ല. ആര് പറയുന്നു? മതം പറയണു, ട്രഡീഷൻസ് പറയണു, കസ്റ്റം പറയുന്നു, ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ പറയുന്നു. ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് സപ്പോസ് ടു സേ? ഈക്വാലിറ്റി. ഇത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയണു. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി ഈസ് അനദർ വേർഡ് ഫോർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ എത്തിക്സ്. Right? Anyway, come back. So I am saying, although they started their journey together, they departed. But ethics still have its core mandate and core idea. What is that? Critically examining or critically assessing or critically evaluating the standards. Don't accept anything blindly. But what about morality? Accepting the social standards as they are. Are you able to understand? But one more thing I want to explain here, as far as Aristotle's ethics and Cicero's morality. For Aristotle, ethics meant what? Individual should be virtuous. Individual should have good character. വ്യക്തിയാണ് അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ ഫോക്കസ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ. സമൂഹം എന്താണോ, സമൂഹത്തിന് സമൂഹമല്ല. ഫോർ സിസറോ, not only the individual should have ethical conduct, but also the social institution should also have good behavior. വ്യക്തി മാത്രമല്ല, family, public institutions, the government, the bureaucracy and others, everybody should have ethical conduct. വ്യക്തി മാത്രം നന്നായാൽ പോരാ, സമൂഹം മാത്രം നന്നാവണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ethics is having individual focus, while morality is having what? Individual plus social. Cicero says, not only the father should have virtuous conduct, but also the public official should also have virtuous conduct. ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കണം. Now that we understood the origin and evolution of ethics and morality, it becomes very easy for us to identify the differences. The reason for teaching you this is to do what? To identify the differences. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണത്, കമ്പയർ ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ്. If the command of the question is compare and contrast. Command, explain, elaborate like that. Comparison means what? Similarities. Comparison, similarity. Contrast means difference. If the question is only compare between ethics and morality, അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താവും?
Comparison means differences. If the command is only compare, you should write more differences, very less similarity. If the question is compare and contrast, compare means similarities, contrast mean differences. Are you clear? Now, let us contrast ethics and morality. Whenever you are trying to contrast, one good approach is develop a framework and compare and contrast. Framework means what? This one. Origin, focus, nature, impact, etc. Yesterday I was teaching that law and ethics, where we have taken 8 such frameworks through which we can properly differentiate between law and ethics. Then you can use this in multiple other such questions. For example, procedure established by law versus due process of law. Right? Constitutional morality versus social morality. Integrity versus impartiality. Anywhere you can use it. Right? So the benefit is this. Now tell me, origin. What is the origin of ethics? Ethos. Then ethos, Greek. What about morality? Moralis, Latin. You already got 1 point. Yes or no? Then focus, individual. Then majorly social. Nature. This is you must know. What is the nature? Ethics is dynamic, change oriented. Why? Because it is asking question every time. Ethics will always ask. Criticism, critiques, don't accept everything blindly. So it is always what? Dynamic and change oriented. And what about morality? Morality, status quo, changelessness, more stable. അതുകൊണ്ടാണ് ശബരിമല centuries old back tradition. Not only ശബരിമല, multiple other such practices. മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല, വളരെ റെയർ ആയിട്ട്. ഇമ്പാക്റ്റ്. Ethics influences individual decision making, while morality shapes collective behavior. Right? Morality is collective. Always think in that way. Collective. Ethics, individual. This is one way of distinguishing or differentiating between ethics and morality. But there is another way. There is another way of distinguishing ethics and morality. I am going to do one thing. I will only give you the point in ethics. You tell me what is corresponding to morality. Internal. Ethics is internal. Morality is external standards. Very good. Ethics is universal. Morality is contextual. What is right in Kerala might be different in Tamil Nadu, or ഇവിടെ നമുക്ക് പോത്തിനെ തിന്നാം, പശുവിനും തിന്നുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ ഇല്ലേ? യു പിയിൽ പശുവിനെ തിന്നാൻ പറ്റില്ല, പശുവിനെ കൊല്ലാം എന്നിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം, തിന്നാൻ പറ്റില്ല. യു പിയിലേക്ക് മനുഷ്യന്മാരായിട്ട് ജനിക്കുന്നുള്ളത് പശുവായിട്ട് ജനിക്കുകയാണ്. Cow is a political animal. You know this? God has become politicized. Animals have become politicized. Colors have become politicized. Right? That's how it is. Anyway, come back. Universal. Then, permanent. That is, morality is temporary. Why? Because every time this clash is always there. ഇപ്പോൾ എത്തിക്സ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പല തിയറീസ് ഉണ്ട്, അത് ഈ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ തന്നെ അയാൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനർത്ഥം എന്താ? റെലവൻസ് എന്നല്ലേ.
social morality is in a flux because as society moves, develops, as there is more democracy, ഈ ട്രഡീഷൻസും കസ്റ്റംസും എന്താവും, അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ പോവും. സോ മൊറാലിറ്റി ഇസ് ടെമ്പററി. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ലാഷ് വരുന്നത്. ശബരിമല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ആസ് സൊസൈറ്റി പ്രോഗ്രസസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ബിക്കം വാട്ട് മോർ റൈറ്റ് കോൺഷ്യസ്. കുറേ റൈറ്റ്സ് വേണം, ഫ്രീഡം വേണം, ലിബർട്ടി വേണം. ആൻഡ് ദേ ഷോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ 1950. ഇത് സെഞ്ചുറീസ് ഓൾഡാണ്. സോ ബട്ട് ദാറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച്. Yes or no? So that effect is temporary. Active being. Active being. Being means individual. The individual is active. Because in ethics what is happening? Individual is using their buddhi. So he or she will not accept everything as they are. They will keep what? If somebody says do this, they will question why. Why should I do that? Why can't be this so? So actively participating, yes or no? Actively participating in deciding what is good or bad. പക്ഷേ അവിടെ എന്താണ് സമൂഹം പറയുന്നത്? ഒന്ന് ചോദിക്കാണ്ട് പേടിക്കുകയാണ്. പാസീവ് റെസിപ്പിയൻറ്റ്. ആക്റ്റീവ് ബീയിങ് വേഴ്സസ് പാസീവ് റെസിപ്പിയൻറ്റ്. ആർ യു ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ബിക്കോസ് ദ പ്രോസസ് ഇസ് പാസീവ്ലി റിസീവിങ്. സമൂഹം ഇത് പറയണു, ഇതാണ് ശരിയാ, ശരി. അപ്പോൾ അവിടെ ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ലല്ലോ. യു ആർ നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രോസസ്. ക്ലിയർ? So these are some ways where we can classify, distinguish. Now let us deal with the comparison. Comparison. Similarities. Can you tell me some similarities? Why am I teaching you this? Because one important thing, you must have the clarity of understanding. Right, number one. Number two, if a question is asked, should be able to have enough content to write. Number three, application. This ethics and morality, if you understand properly, you can apply it in multiple. For example, corruption, caste discrimination, gender issues, religious rights. Because society is on one side and the individual is on the other side. Right? ആ ഒരു ക്ലാഷ് ആണിത്, ആ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണിത്. കറപ്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അക്സെപ്റ്റഡ് ആവുന്നത്? How many civil servants have been removed or suspended or dismissed? How many politicians in India who are actually corrupt been prosecuted and removed from office? Negligible, very less. Why do you think so? Because society accepts it. The morality of the society, the rightness, what is right or what is wrong, from the social point of view, they do not see corruption as bad. Corruption vidam. Gender issues, Dilip, സിനിമാക്കാരൻ, he is accused, yes or no? He has been jailed. നിങ്ങളിൽ എത്ര പേര് അയാളുടെ സിനിമ കാണാൻ പോകാതിരിക്കുന്നുണ്ട്? ഇല്ല. സമൂഹത്തിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം. എന്താ അതങ്ങനെയാണ്. ദാറ്റ്സ് റോങ് തിങ്, yes or no? കുറേ ആൾക്കാർ BJP അല്ല, വേറെ പാർട്ടിയിലാണ്. അപ്പോൾ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്, CBI ഒക്കെ അവരെ പുറകെ പോകും. അവർ പാർട്ടി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. They are being rewarded. They are being elected. Why do you think so? Because the society does not view it as wrong. ആ തെറ്റാണെന്ന് സൊസൈറ്റിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. You will be able to apply this in multiple questions. Your horizon thinking ability will improve. And especially in one question, constitutional morality and social morality, you can apply this. I will teach you that tomorrow, constitutional morality, social morality, not today. Right? Now let us deal with the similarities. What similarities? Number one. Can you tell me any similarity? Both originated from words having similar meaning. See, we are not doing anything else. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണത്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. സിമിലാരിറ്റി വേറെ പോയിന്റ്, ഇതിന് വേറെ പോയിന്റ്, വേറെ കണ്ടന്റ്, അതൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മോൾഡ് ചെയ്യാണ്. We are simply using it, exploiting them, right? So both have originated from words having similar meaning. Number two, both aim at regulating human conduct. അല്ലേ? അതല്ലേ morality, ethics? Absolutely. Third, what is third? Both aim at peace and harmony in society.
Yes or no? What is morality? You are moral if you do right behavior, right conduct. That's morality. Ethics is the same thing. So both focus on what? Peace and harmony and development, progress in society. Anything else? Both influence human decision making. Harmony, peace. മതം പറയുന്നതല്ല എപ്പോഴും തെറ്റാണെന്നില്ലല്ലോ. മനുഷ്യനെ നന്നായി നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ മതം പറയുന്നത്. Right? So both ultimate aim is what? Ultimate aim, if you look at from a broader point of view, it is general happiness, progress, peace, harmony. Right? Fourth one, both influence decision making. Yes or no? Ethical decision making, moral decision making, same thing. Both moral standards and ethical standards influence decision making. Decision. Anything else? Many times ethics and moral converge. Many times what is ethical is also moral. Can you give me an example? Respecting your parents. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ തോട്ട് പ്രോസസ് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് ശരിയല്ലേ? വേണ്ടേ? സമൂഹം എന്താ പറയണത്? യെസ്, ചെയ്യണം, അച്ഛനമ്മയെ നോക്കണം പറയില്ലേ? സോ ദിസ് ഈസ് എൻ ഏരിയ വേർ ethics and morality overlaps. So no? Any other example do you have? നന്നായി പഠിക്കണം. Let's put that way. അച്ഛനമ്മയും പറയും, സമൂഹം പറയും പഠിക്കണം ഇല്ലേ? Morality. Then have compassion to others. Compassion. Generally പാരൻസും പറയും, സമൂഹം പറയും. So you will find there are multiple, or let's say another thing, honesty is best policy. ഇപ്പോൾ വളരെ കുറവാണ് എങ്കിലും സമൂഹം പറയും yes, you should be honest. അച്ഛനും അമ്മമാരും ഫാമിലിയും പറയും ഓണസ്റ്റി കാണിക്കണം, നുണ പറയരുത്, അങ്ങനെയൊക്കെ. സോ ദ പോയിന്റ് ഈസ് ഓവർലാപ്പിംഗ്. എത്ര പോയിൻ്റായി? 5 എണ്ണം മതി, ധാരാളം. ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു മസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് കണ്ടന്റ്. ഇങ്ങനെ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കണം. ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു ഷുഡ് മേക്ക് നോട്ട്. വലിച്ചു വാരി അത് എഴുതി മറ്റത് എഴുതി മറിച്ചെഴുതി ഒരു ഗുണമില്ല. അങ്ങനെ ആവരുത്. ഇതെന്താണ് ഒരു ആൻസറാണത്. വാട്ട് എവർ വി ഹാവ് ഗിവൺ, ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് എ പ്രോപ്പർ ആൻസർ. ആൻഡ് ഇൻ എത്തിക്സ് വാട്ട് ഈസ് ദി വേർഡ് ലിമിറ്റ്? 150 വേർഡ്സ് ആൻഡ് 10 മാർക്ക്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി വേറൊരു സാധനം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എത്തിക്സ് ആൻഡ് മൊറാലിറ്റി. ബട്ട് വൺ തിങ് ഐ വാണ്ട് ടു ടെൽ യു, there can be something which is ethical but not moral. സമൂഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് അത് ശരിയാണ്, പക്ഷേ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് അത് ശരിയല്ല. എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടോ? കാസ്റ്റ് ഇക്വാലിറ്റി, ഇന്റർ കാസ്റ്റ് മാരേജ്, ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി, ജെൻഡർ റൈറ്റ്സ്, LGBTQ റൈറ്റ്സ്. സമൂഹം ഇൻ ജനറൽ പറയുന്നതാണ് ഓ ശരിയല്ല, ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി നോ. ബട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, if the person is feeling the problem of being discriminated, what they will say? This is not correct. That is why Supreme Court allowed individuals from women within that particular age limit to let's say go to the temple. ആരാ പോയത് കോർട്ടിൽ? കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ. മുഴുവൻ സ്ത്രീ സമൂഹം പോയിട്ടില്ല. സ്ത്രീ സമൂഹം പറയുന്നത്, സ്ത്രീ സമൂഹം മാത്രമല്ല, ജനറൽ ദ സൊസൈറ്റി സേസ് വാട്ട്? ട്രഡീഷൻ, പോകാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ കുറച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് തോന്നി അല്ല ശരിയല്ല, പോകണം. ക്ലാഷില്ല അവിടെ. സോ ദ ശബരിമല കേസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് എ വാട്ട്? ക്ലാസിക് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ethics and morality. Ethical but not moral. Clear? Anyway, let us go to second another topic. Any doubts you want to ask? Any doubt? Clear or no? Let us deal with
one of the most important topic of this session. That is answer writing with respect to quote-based question. Quote-based question, ethics ഉണ്ടാവാറില്ലേ? എത്ര question ഉണ്ടാവാറുണ്ട്? In general, because UPSC is unpredictable these days. Why do you think UPSC is unpredictable? Uncertain. It lacks accountability. That's how it is. If any institution is unaccountable or have less accountability, their behavior become unpredictable and uncertain. തോന്നിയത് എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരും. Right? Even the government, even the legislature or any such body. Just think of monarchy or just think of British rule in India. They could have, they did anything they wanted to do. Why? Because they are governing a colony and colony people had no voice, no accountability. UPSC is not accountable. But there is an attempt to make it accountable, but it is resisting it. And one way of making it accountable was to force it to release the answer key. Answer keys just after the examination. Provisional answer key. But anyway, let's deal with this. Which one? People who have not watched yesterday's lecture, you must watch it. It is there in the YouTube. If you don't watch it, you will be at loss. Right? Let us deal with code-based question. There will be 3 code-based questions in UPSC ethics paper. This is what the pattern has been. 3. And what do they ask? They don't ask you to philosophically explain the quote. They will ask, what do you mean by this quote in present context? ഇപ്പോഴത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കോട്ടിൻ്റെ റെലവൻസ് എന്താണ്? Do you know why I have written this Raghuram calendar? Yes. Huh? And I know that people will take this off and they do it. But anyway, because to make this, it has taken a lot of effort. And nothing is copy-paste. Everything is new. Indian culture and values. Morality. Yes. Code-based questions. 3 questions, code-based. What do they ask? They don't ask what do you mean by this quote literally. ആ കോട്ട് ആ സ്കോളർ ഓർ തിങ്കർ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അദ്ദേഹം അന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനല്ല പറയാം. ഈ കോട്ടിൻ്റെ കറണ്ട് റെലവൻസ് എന്താണ്? ആ കോട്ടിലൊരു തീം ഉണ്ടായിരിക്കും. മേ ബി ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി, പബ്ലിക് സർവീസ്, ഓർ ലെറ്റ്സ് സേ കമ്പാഷൻ, ടോളറൻസ്, or let's say commitment, right? Anything like that. ആ കോട്ട് ആ തീമിൻ്റെ റെലവൻസ് എന്താണ് കറണ്ട് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ, അതാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഫോർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ തീം ഇൻ ദ കോട്ട് ഇൻ ദ കറണ്ട് സിനാരിയോ. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വെൻ യു റീഡ് ദ കോട്ട് യു വിൽ ഫൈൻഡ്, വാട്ട് യു ഫൈൻഡ്? കോട്ട് വിൽ ബി ഗിവൻ, ദെൻ വാട്ട് ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബൈ ദ കോട്ട് ഇൻ പ്രസൻറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ കമാൻഡ് or comment on the relevance of the quote. Whichever that be, എന്താണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത്? അതിൻ്റെ റെലവൻസ്, ആ കോട്ടിൻ്റെ റെലവൻസ്, ആ കോട്ടിൻ്റെ തീം എന്താണോ അതെങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്. വെരി ഈസി. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ആൻസർ സച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, കോഡ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഡൺ, ഐ ഹാവ് ഡെവലപ്ഡ് എ സ്ട്രക്ചർ. ഈ സ്ട്രക്ചർ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ കോഡ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ആൻസർ ചെയ്യാം. വളരെ ഈസിയാണ്. റൈറ്റ്? Now, before telling you, let us see some of the quote. ആരുടെയൊക്കെ കോട്ട്സ് ആണ് UPSC ജനറലി ചോദിക്കാറ്? മഹാത്മാഗാന്ധി വളരെ ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് ആണ്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി
the institutions and people for whom Mahatma Gandhi has been a favorite is progressively reducing. Mahatma Gandhi എല്ലാ ആവശ്യം ആൾക്കാർക്ക് ആരാണ് ആവശ്യം പറയണ്ട I know who it is. I know that you know what I know. But anyway, UPSC is very much fond of Mahatma Gandhi, so we will get questions. And an aspirant should be fond of Mahatma Gandhi, even though for practical point of view. Mahatma Gandhiയുടെ ideas, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തോട്ട്സ്, ടീച്ചിങ്, അതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സാമിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. Right? I know that now hardly any people want to be Mahatma Gandhi in actual life. But we can use him in exam. So some of the quote, the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. There is enough on this earth for everyone's need, but not for everyone's greed. Maybe Adani or Ambani should read this. Yes or no? Maybe you are Boche, Bobby Chemannur. Who has given that name, Boche? He's a world-class marathon runner, yes or no? He's very poor. Just look at his attire, dress. പഴയ റൗക്ക എന്നാണ് അതല്ലേ അതല്ല അദ്ദേഹം ഇടുക കാശില്ല എന്ത് ചെയ്യുക. The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. Mahatma Gandhi. Similarly, a man is but the product. Leave it. If a country is to be Abdul Kalam. Abdul Kalam ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. Then Swami Vivekananda, yes, very important. So what you need to do when you are preparing? My suggestion would be, of course, PYQ you must see. Then you will understand, okay, these are the thinkers which UPSC take and ask questions. And maybe some questions may be repeated. Right? But ready-made പഠിച്ചിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാ കോട്ടും കൊടുത്തു അത് പഠിച്ചു കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു അത് നടക്കില്ല. അത് ആവശ്യമില്ല. Because once you understand the essence of the quote, then it becomes very easy to write the answer. Once you understand the essence of the quote, it becomes very easy to write the answer. I will teach you right now, don't worry. Condemn none. If you can stretch out a helping hand, do so. If not, fold your hands. Bless your brothers and let them go their own way. Very relevant in contemporary context. Because this quote is talking about what? Tolerance. Sahishnuda. Which is very much in danger in the country. Not only in the country, across the world. You see what Trump is doing and other individuals are doing. Every work has to go to pass through hundreds of difficulties before succeeding. This is for you. The work, the people who are watching this lecture, online and offline, and for me also, everybody. Every work has go to pass through hundreds of difficulties before succeeding. Not hundreds, but thousands of difficulties. Those that persevere will see the light sooner or later, today or tomorrow. Even those people who are sleeping, right? You will see the light today or tomorrow. What does it mean? Hard work, perseverance, the attitude of not giving up till your goal is reached. Similarly, you will find Abraham Lincoln, Aristotle. This is the quote with respect to Plato. So the point I am trying to make is, when you see the PYQs from 2013, you will find that there are some thinkers who UPSC is fond of. Gandhi, Kalam, Vivekananda, Abraham Lincoln, Plato, right? Socrates, Dalai Lama, etc. Not etc., et al. Socrates. An unexamined life is not worth living. Very important. Right? System of morality and other things. Now let us understand. I have taken two questions. We'll discuss them. Right? Then you will learn how to write the quote-based answer. The most important thing in writing the quote-based answer is to understand the essence of the quote. Very easy. എന്താണ് കോട്ടിൻ്റെ എസെൻസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. റൈറ്റ്? ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ് us see the structure, how we can proceed. Introduction. Intro need to be written. One best way of writing introduction in a quote-based question is speaker plus message essence. What does it mean? If you know the speaker, then just refer the speaker. And what is the essence of the message you write there? Let me take this example. This is the question.
The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. ഇതാണ് കോട്ട്. ഇതിൻ്റെ കണ്ടംപററി റെലവൻസ് നമുക്ക് എഴുതണം. കറക്റ്റ്? എന്താണ് ഈ കോട്ടിൻ്റെ എസെൻസ്? എന്താ തീം ഇതിൽ? സർവീസ് ടു അതേഴ്സ്, പബ്ലിക് സർവീസ് ഓർ സെർവിങ് അതേഴ്സ്. അതല്ലേ എൻ്റെ ഐഡിയ. The best way to find yourself is what? In serving others. In other words, your job or your calling or your profession or your intent should be what? Serving others. If you want to succeed or if you want to find out who you truly are, what you are made of, serve others. In other words, the essence of this quote is significance of serving others. Public service or serving others. Service to humanity. That's the essence. Right? Do you know Mahatma Gandhi? You know. So we got two things. Speaker we know, message essence we know. So we'll combine both and write an introduction. Let us put it this way. Before getting into introduction, let's say this quote is given by Alexander Solzhenitsyn. Have you heard about him? No. Yes or no? Roy T. Bennett. Have you heard about him? Aldous Huxley. The point is that you will get questions where the speaker or the scholar or the thinker is somebody who you don't have any idea. അപ്പം എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് ഈ സ്പീക്കറെ വിട്ട് കളയാം. സ്പീക്കർ എഴുതരുത്. Because you know Gandhi, because you know Vivekananda, Abdul Kalam and Lincoln and others, you can refer them. Abraham Lincoln, the president of USA, or Abraham Lincoln, the promoter or the protector of rights of the black people, or Abraham Lincoln, the American president who fought for equality. That is the reference. Or Mahatma Gandhi, the father of nation and the propounder of non-violence. Reference. Vivekananda, the propounder of universal humanism and neo-Vedantism. Atramadi, a thinkere kuriche ezhudharudu paragraph. Na. So the point is, speaker plus message essence. But if you do not know the speaker, then what you need to do? Essence of the message. You write that in the introduction. You interpret it. That is what we have written here. Core value. Let's say this statement is given by somebody who you do not know. So how can we write introduction? Use this. Interpret it. You can write the given quote. Emphasize on serving other people, through which individual can find his true calling. Madi. Adana intro. Angane ezhuda. If you know the author, refer. Because we know Mahatma Gandhi, we will refer him like this. Read this. Mahatma Gandhi or Gandhi, the father of nation and proponent of non-violence, emphasize that true happiness and fulfillment lie in selfless service to others. Adalla ende idea. Intro കഴിഞ്ഞു. Right? If you do not know, then simply this. The given quote emphasis on serving others without having any focus on benefit, which ultimately leads to self-fulfillment and true calling. Like that, whichever way. Remember one thing, dear. I want to tell you one thing. Ethics paper require articulation, linguistic skill, language. Whichever language you use, whether it is Malayalam, Hindi or Tamil, whatever that might be, if it is your English, you must develop that. And to develop that, what is necessary? How can you develop your language skill? Reading, speaking, talking to yourself, brainstorming. Okay, Gandhi, what can I do? This, like that. Your thinking process should be in that language. And we are not saying that you should have a PhD level competency in English. No. But you should be able to have should be having a decent level of competency, especially in ethics, because that is a test of your linguistic skill also. Because the way we are writing here, it requires that skill, yes or no? Otherwise, how will you write it? That is what we call articulation skill. Right? This way you can write. Now, ethical interpretation, core value, this ideally done in the intro itself. Right? What I am trying to say, this thing you don't have to worry about it. Interpretation of the quote means what is the theme behind this quote. That we will do in the intro itself.
Right? This is the most important part, the body part, application. What is the relevance of service to humanity or public service in current context? എന്താ അതിൻ്റെ റെലവൻസ്, എന്താ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടോ? മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കണം, പബ്ലിക് സർവീസ് ചെയ്യണം. റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് യു ആർ ഹിയർ, യു ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ദി എക്സാമിനേഷൻ ഫോർ വാട്ട്? You are going to become what? Civil master or civil servant? Servant. Servant means what? The one who serves people. But once you get selected, the people start serving you, not the other way around. അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരിക? ആര് വരും? ഇത്രയും പവറും കാറും റെഡ് ലൈറ്റിൽ പോലീസിനുണ്ട്, മറ്റുള്ളവർക്ക് നീല കൊടിയുണ്ട്, വലിയ വീട് കിട്ടും, ക്യൂവിൽ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല, IPL കാണാം ഫ്രീ ആയിട്ട്. If these things are not available, how many of you will be preparing for the examination? You must ask this question to yourself. But anyway, this is an examination, this is a service through which you can serve people. You can bring a lot of change in the life of people. Right? And I believe that you will utilize that opportunity in that way. Application, relevance of service to humanity or service to self in current context. When such relevance you have to write. There are two ways of thinking. This is what we call brainstorming, thinking of the point. Two ways of thinking. One way is, what is one way? One way is sectoral thinking, sectoral. Sectoral wise we can develop points. Relevance in political level, relevance in economic level, relevance in social level, relevance in educational level, relevance in administrative level, relevance in governance level, global level. Etra point ai? Etra? Right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Don't have to write 8. 5 or 6, more than enough. When you think in this manner, which manner? The sectoral manner, you will develop independent, non-overlapping, organized points. അല്ലെങ്കിൽ എന്താവും? 2 പോയിന്റ് എഴുതി പിന്നെ പോയിന്റ് കിട്ടില്ല. This is what we call framework based answering. Right? And in code based question, this is one of the best approach that you can use. Think in this way, relevance. Which level I can think of? Political level relevance, economic level, and explain it in one line and give an example. Let us deal with this political. Okay. After introduction, what you need to write? You should make a heading for the body. If you cannot simplify the entire quote into a heading, then what you can write? Simply write this: relevance in present context. ഇങ്ങനെ ഹെഡിങ് എഴുതാം, മതി, യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. ബിക്കോസ് ദർ വിൽ ബി കോഡ്സ് വേർ കോഡ് മേ ഹാവ് 4 to 5 sentences. അതിനെങ്ങനെ, ഹൗ വിൽ യു കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് ടു ഹെഡിങ്? നോട്ട് പോസിബിൾ. റൈറ്റ്? സോ റെലവൻസ് ഇൻ പ്രസന്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, അതല്ലേ ചോദിച്ചേക്കണേ, അതിൻ്റെ ഹെഡിങ്. ദെൻ യു തിങ്ക് ഇൻ ദിസ് വേ. ആർ യു ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സോ ഫാർ? ഓർക്കം വരുന്നുണ്ടോ? Right? Relevance in present context. But because we are able to concise it, decode the entire quote into one heading, that is significance of selfless service is the heading, or relevance of selfless service. Now comes the thinking hat. These are what? Thinking hat. Ability, it will help you to think properly. Political level. Political level, okay. At political level, what is the benefit at political level? Promote servant leadership, which means the political leaders, they will be actually what? Doing service to people. Public welfare, people-centric governance. If selfless service becomes the governing norm or the principle, then it will promote what? Good governance. Yes or no? It will help the people. There will be proper policy implementation and welfare. Yes or no? If the politicians really want to serve people, then there will be what?
more welfare, more development. Yes or no? And if the politicians actually become so, then the administrators will also become so. Then hardly anybody will come for IAS IPS examination. ആരും വരില്ല, വളരെ കുറച്ച് പേര്. But that won't happen very soon. Not in your lifetime. അതായി കഴിഞ്ഞ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. Because there is a system that is working on this. And the system will never allow to happen. But anyway, administrative. So significance at the administrative level. Are you able to understand? Citizen-centric administration. If public service or service ethos become the foundational principle in administration, then administration will orientate towards what? Citizen-centricity. Citizen-centric administration. More empathy and compassion to the people. നിങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസിൽ പോകുന്നുണ്ട്. How many of you like to go to a government office? Hardly anybody. But if this happens, service, റോഡിൽ കൂടെ പോണ ആൾക്കാരെ വിളിക്കുകയാണ്, വരൂ വരൂ വരൂ, നിങ്ങളെ പ്ലീസ് അലോ us to serve you. ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സെർവ് ചെയ്യണം. ഈ പ്രൈവറ്റ് ആൾക്കാർ വിളിക്കില്ലേ, ഹോട്ടലും അങ്ങനെ, അതേപോലെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുകയാണ്, വരൂ വരൂ, എന്താണ് പ്രശ്നം? Just think of that. That will be the approach. Social level. Because everybody is serving each and everybody. Harmony. Peace. Progress. അടിപിടിയില്ല, ബഹളമില്ല, ഒന്നുമില്ല. എന്ത് സുന്ദരമായിട്ടുള്ള സ്വപ്നമാണ് അല്ലേ? Economic level. Class division. Rich and poor. This inequality, they will come down. Adani Ambani ke par endine atra paisa eniki, let us give. Right? Like Bill Gates giving. I don't think Adani Ambani will do that. Why do you think so? Because critics say that they are from one particular state. That is why they won't do. Critics say they come from one particular state. That is why they don't do it. I don't agree with them. You may agree. Educational. I'll tell you, don't worry. It is live recording. So I don't want to be targeted under PMLA, NSA, UAPA and others. But because I am in Kerala, that is why I am able to tell you like this. Had I been other Delhi expert, then I would have been thinking twice. But anyway, let's come back to this. Educational. If public service becomes serving, mentoring, effective teaching, quality teaching, like I am doing, and the institution is doing for you. So or no? Because your success, your career, your benefit is our motto. Clear? Similarly, familial, religious, global, etc. Trump, service to self. And somebody serving mithai, toffee to some other leaders. He is also serving, but the motive might be different. Although he has to take divorce for that. മനസ്സിലായോ? This is how you should think and write. One way of writing. Now you wrote the introduction, you wrote the body. Here you can give example. Administration, which Sridharan. Okay, let me tell you one more thing, dear. There are two things: civil service, public service. Right? I hope you know this. If the question is about civil service, your example should be in the context of civil service. If it is public service means the totality of government employment. In public service, you will have the civil service which you are preparing for, the judges, the ministers, the legislators, the regulatory bodies, etc., etc. The defense forces. So public service is the larger circle. This one. Under this you have civil service, public service, judiciary, military, political, regulatory, etc., etc. So if the question is, what do you understand by the quote in the public service context, then you will have lot of example. You can take from political leaders,
right? You can take from judiciary and others. But if it is civil service, then your scope is limited, right? But anyway, so here you can give some examples accordingly. Just write one line and one example. And don't give example for each and every point. No. This idea has to be removed from your mind. That in each and every point I should give example. No. This examination is not testing your power to memorize. It is testing your analytical capacity. The way you understand and appreciate things, and of course how are you presenting it. It's not an examination which focuses on quantity, but quality. 1 or 2, 3, you write it and just write others. Right? That's it. Not more than that. Right? Now that we understood introduction, the body, now you can write the conclusion. But before writing the conclusion, what we can do? This is yes, fourth point. This is the point which can elevate your marks from 4.5 to 5.5 or 5 to 6.5. This is what? The idea or the theme in the quote. If you know any other thinker or scholar or theory whose teaching or whose theory or whose ideas have similarity, then you quote that individual or theory. That is what we have written. Support with thinkers' theories, move on into body if you have the ability to do so in relevant. After writing this relevance, then write a paragraph of 2 lines or 3 lines. That's enough. Here you try to link any other thinker or theory or any other such relevant thing and relate to this. Now, can we think of any other individual who has emphasized on the importance of serving others? Vivekananda. Vivekananda said, service to Jiva is service to Shiva. What does it mean? Service to Jiva. Jiva means what? Human beings or Jeev. Anything which has life. Service to Shiva means service to God. So if you want to serve God, you serve people. You can reach God, or you can understand the God, you can realize the God through service to people and other living beings. So what is that he emphasized? Service. Who? Vivekananda. What Gandhi emphasized? Service. So what we can write here? Here we can write. What we can write? The idea of service to humanity is also echoed in Vivekananda's statement, service to Jiva is service to Shiva. Or if you want to further elaborate it, you can write this way. Vivekananda also emphasized on selfless service to people. He said, service to Jiva is service to Shiva, which exemplifies or which focus on serving people without regard to any benefit. This way. So this line or this linking will result into what? It will take your answer to the next level. But it requires what? If you have the ability. If you know, then you do it. Otherwise, don't forcefully write something. Don't do that. If you know and if it is relevant in the current context. If it is not relevant, if you don't know, don't do that. So it's a question of how much you know. And are you able to recollect it and apply it properly? Otherwise, don't do it. Otherwise, it will be like out of place. That will create a bad impression. Don't do that. Now let us come to the conclusion. In conclusion, always try to link the theme or the idea to some current administrative initiative or any such policy or key terms like good governance, ethical governance, effective governance, or constitutional morality, like that.
That is what we have written here. Ethical reflection linked to governance public service. How that quote is relevant in the public service. Or let's say one more thing. If you are writing, let's say 6 points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 you know. But don't write 8 in the body. Let's take this administrative and mold it in the conclusion itself. Don't write entire thing in the body, na? Let's see, 7 points, write 6. And use that 7th point and mold it. Articulate it in the conclusion. This you can do in any question. You must be writing way forward in the answers. Let's say 6 way forward. Don't write 6 in the way forward, write 5. Or 5 way forward, write 4. Take 1 and mold it accordingly. Clear? This you can do. Otherwise, try to link it with some initiative or policy. For example, one policy that we can use or initiative that we can use is what? Mission Karma Yogi. Because Government of India initiated this mission in COVID-19 period. The idea behind this mission is to transform the Indian civil services, including state services, to effective and efficient administration. To convert that rule-based administration to role-based. In other words, the idea is to instill the service mentality among the administration. So can we link this? The transformative initiative of Mission Karma Yogi, which aims to transform the civil service from rule-based to rule-based, is also built on the Gandhian idea of selfless service, aiming for good governance and ethical governance. Finished? This is how you link. This technique, this skill you will be able to develop provided you brainstorm this way. You make your notes this way. You must be able to make answer writing note. Foundation batch note will be there. The purpose of foundation batch note is to provide you concept and content. Then you should convert that note into answer writing note based on PYQs. Right? When you make those notes, you should make notes this way. Intro, body, conclusion, like that. And that is what will help you in revising, thinking, answering, articulating, etc. Right? Let us deal with second quote. You understood? Any question you want to ask? You got a... Madi. Most relevant. There is no best way of writing. Oru best conclusion or best intro onnuilla. എങ്ങനെ എഴുതുന്നു എന്നിരിക്കും. 8 അറിയാം, അപ്പോൾ 6 എഴുതാം, ബോഡിയിൽ ഒരെണ്ണടുത്ത് കൺക്ലൂഷനിൽ എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് മെർജ് ചെയ്യാം. ഫ്രം ദി സോഷ്യൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അങ്ങനെ എഴുതാം. മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ? Any doubt? Let's take one more quote. This one, very relevant. Condemn none. ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്. കുറ്റപ്പെടുത്തല്ല, കണ്ടം. കണ്ടമിൻ്റെ മലയാളം എനിക്ക് അറിയില്ല ആക്ച്വലി എക്സാക്ട്ലി, but it is similar to that. Condemn none. If you can stretch out a helping hand, do so. If not, fold your hands, bless your brothers and let them go their own way. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എസെൻസ്? Again, this quote is something you cannot make a heading like that. Heading simply can't make a heading. I mean, the point is that this quote has how many sub-segments? Condemn none. ഒരു colon. If you can stretch out a hand helping and do so, full stop. If not, fold your hands, bless your brothers. രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൽ. രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. Don't do this mistake of making one heading for first statement, second heading for second statement. മനസ്സിലായി? അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. Because the quote is focusing on one core theme. That theme you must take. Don't split the statement and write. Don't do that. Right? But again, there may be quotes where the best approach would be what? Splitting and writing. Right? If any quote is there, then I will explain that. But in general, you will find the best method is taking the theme and what?
and writing it. Okay, let me give you an example here for that. For that quote where you can split and write. Accountability without independence is ineffective and independence without accountability is unethical. Let's say PM Modi. Let him be happy. Now the point is, this has what? Accountability without independence. Independence without accountability. So this has two clear dimensions. So these two you need to write. So in this question, the ideal way, the best way would be what? Making heading accountability without independence. 1, 2, 3, 4. Independent without accountability 1, 2, 3, 4. അങ്ങനെ എഴുതാം. അതാണ് നല്ലത്. Right? But such code will be rare, where you have to such like split and write. In general, code will be what? Code will be having a theme. അതിൻ്റെ ഒരു ഹെഡിങ് ഉണ്ടാക്കുക. ഹെഡിങ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ relevance in present context, then write. Think and write. Clear? Any doubts so far? Let's go to this. Condemn none. What is the idea? What is the underlying idea in this quote? എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഐഡിയ? എന്താണ് തീം? എന്തായിരിക്കും? നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ടോളറൻസ്. റൈറ്റ്? ടോളറൻസ്. So significance of tolerance in present times. അതല്ലേ? Or relevance of tolerance in present times. Now, which level? ഏതൊക്കെ ലെവൽ നമുക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? At which all level we can think of significance of tolerance? Same, think that way. Political level, religious level, administrative level, social level, global level. Global level tolerance ആവശ്യമാണ്. യുദ്ധം ഉണ്ടാവില്ല. ടോളറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രംപ് വരില്ല. ടോളറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒരാളും വരില്ല. വേറെ ഒരാളും വരില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒരാൾ വരുമായിരുന്നില്ല. ആരാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം? Right? Think in that way. Political level. If there is tolerance in political level, then what will happen? Then what is the benefit? Significance. Can you tell me? If there is tolerance at the political level, then harmonious working of government and opposition. Less instances of post-poll violence like happening in Bengal. Less ED. Right? Administrative level tolerance. Administration tolerance ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താവും? സിറ്റിസൺ സെൻട്രിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. പോലീസിന് എടുക്കാം. പോലീസിന് കസ്റ്റോഡിയൽ ടോർച്ചർ, എൻകൗണ്ടർ കില്ലിങ്, അതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമോ ടോളറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ? റൈറ്റ്? പിന്നെ ഗ്ലോബൽ ലെവൽ, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഗ്ലോബൽ ലെവൽ, മോർ പീസ്, ഇന്റർനാഷണൽ പീസ്, less instances of war and conflicts. Then read this. Social level, religious level tolerance fitting എന്താ? കമ്മ്യൂണലിസം ഉണ്ടാവില്ല. സെക്കുലറിസം ഫോസ്റ്റർ ആവും. കമ്മ്യൂണൽ റൈറ്റ്സിന് ഇൻസ്റ്റൻസ് കുറയും. പൊളിറ്റിസേഷൻ ഓഫ് റിലിജിയൻ വിൽ കം ഡൗൺ. ഭക്ത് അവരുടെ എണ്ണം കുറയും. യുനോ, പ്ലീസ് റീഡ് ദിസ്. I am giving you 2 minutes to read this, not this. Tell me if you are understanding it or not. Online students also please read. 2 minutes. Properly you read. You must understand that properly. Any doubt? Baicho? You understood? No?
Like we have used Vivekananda in Gandhi's quote. Can we use Gandhi in Vivekananda's quote? As Mahatma Gandhi observed, intolerance is itself a form of violence and obstacle to the growth of true democratic spirit. You can't use the quote in this manner. Although for the sake of understanding and explanation, I have used this way. The മുഴുവൻ quote എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. As per Gandhi, intolerance is a form of violence and is an obstacle to democracy. The quote reminds us that a harmonious society is built not on condemnation but on tolerance, respect, and acceptance of diverse path. The idea expressed in Vivekananda's quote is also supported by Gandhi when he said, intolerance is a form of violence and is an obstacle to democratic spirit. Both the thinkers emphasize on pluralism and working together, ultimately resulting into harmonious coexistence and social peace. ഇതാണ് കൺക്ലൂഷൻ മുന്നിലുള്ളത്. Now think about conclusion. Can you think of something? Any idea, any policy, any keyword, or any other thinker who talks about this tolerance, coexistence? Or any government policy which emphasizes on coexistence? Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas. Have you heard about this? Repeatedly. At least it is a slogan. It remains a slogan, although it's not happening on the ground. There is a philosophy of the government of India. Sabka Saath, Sabka Vikas. Sabka means what? All. Saath means everybody should be carried together. And development should be for everybody. Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas. Vishwas means everybody will be taken into confidence. Nobody will be left out. And Sabka Vishwas. Vishwas means Sabka Vishwas and Sabka Prayas. Prayas means what? Everybody should put in their effort. So the Sabka Saath, Sabka Vikas philosophy is built on the idea of tolerance and the government's initiative to popularize fundamental duties. It also reflects the need to have a tolerant society, ultimately resulting into what? Ram Raj of Gandhi. This requires that kind of what? Ability and skill. And my intention is not that you should match the way we are teaching. That's not possible. That should not be. But we are telling that this is a way which you can use. Which with available knowledge you have, you can mold it. And the classes you are attending will give you that idea how to use it. You may be knowing about Ram Rajya. You may be knowing about this policy. You may be knowing about fundamental duties promotion by the government of India. All this you know. But how to bring them together and make it an organic whole. And how to use it in relevant place. That is what you have to learn. And that is the idea behind this teaching. Clear? You understood how to deal with code-based questions? What you need to do whenever you are reading ethics, you should take the PYQs and try to do this. This approach. It becomes very easy. You will reach to a level where whichever code comes, you will be able to develop points and write it properly. Clear? Next we are going to deal with case study. Going? Break. 5 minutes. 4:30 we'll meet. Any problem? 5 minutes break. Online students, you can also take break. Generally I don't give break, but anyway. Students demand. 5 minutes break. We'll meet at 4:30. Check. Let us deal with case study.
Case study. Before solving some case studies, we should know what is the meaning of case study. എന്താണ് കേസ് സ്റ്റഡി? വാട്ട് ഇസ് എ കേസ്? എന്താണ് കേസ്? കേസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാലേ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? എന്താണ് കേസിൻ്റെ അർത്ഥം? നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കേസ്, കേസ്, സിവിൽ കേസ്, ക്രിമിനൽ കേസ്, മറ്റേ കേസ്, മറിച്ച കേസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ്? An event, an issue or a problem, right? So study of a case is case study. So studying an issue or an event or a development or a problem is case study. പക്ഷേ പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, ആൻസറും ചെയ്യണം. UPSCയിൽ കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേസുണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട്. So case study involves analyzing or understanding the issue, problem or development and answering the question based on that. Clear? So it's a question answer. Comprehension ഉണ്ടല്ലോ CSAT-ൽ, അത് തന്നെയാണത് നോക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ, റൈറ്റ്? So you study that case or event or issue properly, understand it properly, then based on the question asked, you answer it. Now, because this case or event or issue or development or problem happens around you. UPSCയുടെ കേസ് സ്റ്റഡി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ almost all the cases, they are happening where? Around you. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സിവിൽ സർവൻ്റ് ആവും, ചിലപ്പോൾ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനിയുടെ CEO ആയിരിക്കാം, റൈറ്റ്? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെറ്റ്സ് സേ BDO ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിരിക്കാം, ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരിക്കാം, എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ എല്ലാ ഇവൻറ്റും എവിടെ നടക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ചുറ്റും. നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം? ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക? അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ തോമസ് ഹോബ്സ് അന്ന് എന്ത് പറഞ്ഞു, കാണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല. ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുക? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായിട്ട് എന്താണ് ശരി, അതിൽ നോക്കുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കുറേ തിയറികൾ, എത്തിക്സിലുള്ള കുറേ തിയറികൾ നമ്മൾ പഠിക്കും. വിൽ ലേൺ ലോട്ട് ഓഫ് തിയറീസ് ഇൻ എത്തിക്സ്, വിൽ ലേൺ ലോട്ട് ഓഫ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓൾസോ. ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഗുഡ് വിൽ, ഡിയോണ്ടോളജി ഓഫ് കാണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതൊന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല. മേജർലി പ്രിഡോമിനൻ്റ്ലി വാട്ട് വി വിൽ യൂസ്, വാട്ട് ഈസ് വർക്കബിൾ, വാട്ട് ഈസ് മാനേജബിൾ, വാട്ട് ഈസ് പോസിബിൾ, വാട്ട് ഈസ് പ്രാക്ടിക്കലി ഫീസിബിൾ, അതല്ലേ ഉപയോഗിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ അപ്രോച്ച് ദാറ്റ് യു മസ്റ്റ് ടേക്ക് ഇൻ സോൾവിങ് കേസ് സ്റ്റഡി. The benefit or utility of the theories of ethics in solving case study is minimal. Case study is a practical issue which requires practical solutions.
When you are asked to solve a case to answer the question, your solution, your approach should be practical in orientation. What is workable? What is legal? What common sense dictates? And what actually happens? Clear? This has to be kept in mind. Our approach would be purely theoretic based. We will unnecessarily bring thinkers and theories. No. Down to earth approach. This case study is happening on the physical plane. On this world, on this earth. Bhumile, Akashatalla, Talayalalla. Right? That is what you have to first understand. Understand the meaning of case study. Meaning of case study. Think from a pragmatic point of view. UPSC does not want you to be an ethicist, but an administrator having ethics. What is the requirement of this examination as far as ethics is concerned? An administrator or a civil servant should have the knowledge of ethics. That's it. It is not as if UPSC wants to be an ethicist or ethical thinker or a philosopher. No. An administrator, predominantly you are. You should have some ethical knowledge. That is the intent. That is the idea. And that will be tested in the paper. That is why you will find from the dimensions of the ethics chapter, where you learn normative ethics and meta-ethics, etc., which I have briefly explained yesterday. Questions are very rare. Part A, part B, questions are application questions. Theoretical question വളരെ കുറച്ചിട്ടുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because UPSC or the government wants you to be an administrator or a civil servant having ethical competency, not the other way around. Clear? Keep your ears to the ground. Practical solution. When you are reading newspaper, right? And if you have analyzed the PYQs, you will find that, okay, these are happening. This is how the bureaucrat is responding. Or this is how disaster management is done. This is how an environmental issue is tackled. This is how a protest is being what? Managed. That's questions. Environmental issues, media, medical ethics, public service, conflict of interest, international relations. Right? So, keep the ears to the ground. ആ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അവർ കേസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് മാക്സിമം ചോദിക്കുന്നത്. When you read the newspaper, then you will come to know this is how they are approaching the problem. അവിടെ ഒരിക്കലും ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് കാണ്ടിനെ ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തൊന്നും ഒരിക്കലും വരില്ല. ക്ലിയർ? ബട്ട് ദർ ഈസ് എൻ opportunity for you to use thinker and theory that I will tell you where. But very limited opportunity. Answer should reflect practical thinking, same thing. Most common directives. Like you will find directives in the part A. Explain, elaborate. അത് ഇന്നലെ ഞാൻ briefly ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ. Right? Similarly, the kind of directives that you have in case study, ethical issues and dilemma. Ethical issue ചോദിക്കാം, ethical dilemma ചോദിക്കാം. What is ethical issue? What is ethical dilemma? Anybody? Confusion between what? അങ്ങനെ ചെയ്യണോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണോ? ഓക്കെ, യു സി, ശരിയാണ്. But let us deal with ethical issue first. Ethical issue is an issue or a situation involving or having a moral question. What is a moral question? A question that asks what is the right thing to do. ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ശരിയും തെറ്റുണ്ട്. അതിൽ എന്ത് എടുക്കണം, എങ്ങനെ ഡിസിഷൻ എടുക്കാം, how to decide when there involves both wrong and right. ശരിയും തെറ്റുമുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെ ഡിസിഷൻ എടുക്കാം, ആ ശരിയും തെറ്റുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ് എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂ. എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഇസ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻവോൾവിംഗ് the question of right and wrong.
Ethical issue is a situation which requires a judgment of the individual. Judgment of the individual. What you must do, what you should do. ഒരു ശരിയും ഒരു തെറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോൺഫ്ലിക്റ്റാണ് എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂ. In general, ethical issue is a situation where a right and wrong comes into conflict. ശരിയും തെറ്റും തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ എളുപ്പമാണോ? എളുപ്പമാണ്. ശരി എന്താണെന്നറിയാം. ഇവിടെ എന്താ കുഴപ്പം? സ്വർണോ? The conflict is between right and wrong. You know it is right. Why? Because you know it is right. If you know it is right, then ideally you should do which is right. So it is very easy. But in ethical dilemma, it is not easy. Ethical dilemma is a situation having two competing, equally strong alternatives. രണ്ട് ശരികൾ തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, രണ്ട് തെറ്റുകൾ തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. Right? Ethical dilemma is a situation where decision making is very difficult. The choice of A over B or B over A, it is difficult to reach. It is nearly impossible to reach a conclusion or a judgment which satisfy both rights or which avoid both wrongs. So the idea is that, or the underlying idea is that decision making is very difficult in an ethical dilemma because competing alternatives. Choosing one means ignoring the other, or let's say the other will collapse. You can't have the cake and eat it. You cannot have the cake and eat it. Can't have A or B, either A or B. But you do not know what to choose. So the ethical dilemma, the problem is the problem of choice. That is why it's a dilemma, very difficult to take a decision. When you compare that to ethical issue, it is easy to take a decision, comparatively. Now read this. I think I have made something, yes. Please read. And read the examples also. Online students also, please read. If you have doubts, some issues and understanding, please ask. One more thing. Ethical dilemma, when you are writing, it is mandatory that you write in versus from, like law versus duty, compassion versus duty, empathy versus rule of law, like that, versus, against, mandatory to be written. If you are writing ethical issue, you can write in a statement form. I'll show you in cases. This is what we have written here. Need not to be written. Because the statement which you write in ethical issue simply show that this issue is there. But there is competing alternative. Conflict need to be shown in ethical dilemma. Which does not mean that you cannot write ethical issue in verses. You can write it. Right versus wrong, you can write. No problem. But that will be difficult for you. So it's better to write in either one statement or a sentence proper. Or one keyword and explain it. We'll show that. Please read this. Done? Ethical dilemma. Dilemma is a situation in which a person faces a choice between two or more competing ethical alternatives or competing alternatives. Confidentiality versus public safety. Let's say, example, I'll explain this example so that you will understand. You are a civil servant and you are in defense department. You come to know that there is a huge corruption in procurement of a weapon, which is very crucial for India's defense preparedness. You approach with this issue to your senior, even to the minister. But because all of them are involved in this corruption scandal, they told you to keep mum, be silent.
right? So he utilized the available mechanisms for addressing this issue. But everybody is saying, Mindariki. Now he is thinking about leaking this to media. But leaking to the media will create a problem. What? The public, it will be there in the public domain. Na? A weapon cost, evidna vedchadu, ആരോ ഉപയോഗിക്കണത്, specifications, പാകിസ്ഥാനിലെത്തുവോ, ചൈനയിലെത്തുവോ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെത്തുവോ, എല്ലാതും ഉണ്ടാവും. Right? So there are two rights. One, confidentiality. Oh, okay. Leave this. Confidentiality if necessary, as far as the defense preparedness is concerned. Transparency or accountability is also needed. If the person leaks to that media, there will be accountability of the corrupt people. Yes or no? But if does not leak, then there will be what? Confidentiality, and it will be helpful for our defense preparedness. If he leaks, there will be accountability but no confidentiality. If he does not leak, there will be confidentiality and better defense preparedness, no accountability. You can't have both. This is ethical dilemma. Are you able to understand? Clear? Can't have the both. സിനിമയ്ക്ക് പോകാനും പറ്റില്ല, സിനിമയ്ക്ക് പോവുക പഠിക്കുക, ഏതിലൊന്നും ചെയ്യാം. സിനിമയ്ക്ക് പോവും വേണം, പഠിക്കും വേണം, നടക്കില്ല. One good example for you, right? That's what it is. So ethical dilemma, you must know. Otherwise, what will happen? Instead of writing ethical dilemma, you will write ethical issue. If ethical issue is asked, you will write dilemma. You will be in a dilemma, and the examiner will be in a dilemma. What kind of mark should be given to you? Everybody will be in a dilemma, but the dilemma will not be solved. This you must understand. Let's come back. Other directives, options. Which options you will choose and why? See this. Evaluate the options available to you. This case ആണ് അതിൻ്റെ options. So option will be asked. എന്താ ഓപ്ഷൻ്റെ അർത്ഥം? എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഈ ഇഷ്യൂവിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ? എന്തൊക്കെ അപ്രോച്ച് നിങ്ങൾ എടുക്കും? What kind of approach you will use? What are the alternatives you have? Right? So how you are trying to solve the problem? That is option. Clear? Then evaluate the options. Not only writing the options, but the merit and demerits of the option you should write. Each measure, ഈ ഓപ്ഷൻ എടുത്ത എന്താണ് എൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്, എന്താണ് എൻ്റെ പ്രോബ്ലം. സിമിലർലി ഓപ്ഷൻ ബി എടുത്ത എന്താണ് പ്രശ്നം, എന്താണ് പ്രോബ്ലം. ക്ലിയർ? Evaluation. Which option and why? Which option you will choose and why do you choose this? Yes, let's say you write 3 or 4 options. Okay, let me tell you one more thing. When you are writing options, minimum 3, maximum 4. Not more than that. The number of options that you write in the paper, minimum 3, maximum 4. Don't write more than that. And one more thing, no extreme option. Extreme option means, I'll take a case and I will tell you. Let me give an example here right now. One civil servant is there and the politician is pressurizing him for what? Award this contract to my relative. No, your option should not be awarding the contract to the relative or will not award the contract to the relative. Even the second one may be still accepted. The first one cannot be. Can you really in practical life, can you do that? Giving extreme option indicate imbalanced personality. The individual is not trying to think about other feasible alternatives. The individual is trying to succumb to the pressure exerted. Although you might argue that I will not take that option, I will not choose that. If you are not choosing, then why are you writing it? You should write feasible, practical, non-extreme options. Extremity or extremism is a no in the examination.
taking or even thinking of an extreme position indicate lack of maturity and lack of awareness of what actually happens in the administration. So do not take that. And when you are giving extreme option, it means that you don't want to engage with the problem. You don't want to use your intellect or mind. You don't want to think. You are simply running away. That cannot be a trait of a civil servant. Clear? No extreme options. Which option you will choose and why? If the question is which option you will choose, you should take only one option. Option A, B, C, D, or let's say 1, 2, 3, 4 you wrote. Don't write. If the question is which option you will choose and why, don't write I will choose 1, 2, 3 and 1, 2 and 3. No. One option you must choose. It's an objective question, like in the UPSC paper, na? Option A, option B, option C. You can't write option A and B. Generally it won't happen, right? Similarly here, if the question is which is the option you will choose and why, you will choose only one option. If let's say you have written 4 options, option 1, option 2, option 3, option 4. If you want to choose option 1, you choose option 1. Option 1 is the ideal solution or approach for solving the issue. Then provide justification why. Here, why? Here you can use thinker and theory. But remember, the justification that you provide first should be practical, pragmatic justification. Second, if you want to write legal justification. Third, you can use thinker or theory to supplement. Thinker or theory, like virtue ethics or Gita's, that what is that? Don't worry about consequence, like that. This is the area where you can use the thinker and theory. Until unless UPSC does not ask you directly write thinker and theory, of course then you can write, you should write. But in almost all the cases you will find it is here and there, here and now. It is happening here. So practical, pragmatic justification. We'll take a case study, then we'll explain that. Course of action. If the question is about course of action, then what is the course of action? A series of steps that you will take simultaneously. In course of action, you can combine the options, no problem. If let's say the question is like this, which option you will choose? Right? Then the question would be, or let's say leave it. They will provide, evaluate the option. Question is evaluate the option. Then the question would be which course of action you will choose. Here you can combine the options. It is always better to write the course of action in a paragraph form. We'll take a case study, then we will explain that. In course of action, you do many things simultaneously. For example, you are calling your senior to ask, this പ്രശ്നം ഉണ്ട്, എങ്ങനെ ഇതിനെ നമുക്ക് ടാക്കിൾ ചെയ്യാം. അതേസമയം ലോ എന്താണ് നോക്കും, റൈറ്റ്? അതേസമയം ഈ പ്രാക്ടിക്കലി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു മറ്റേ ലെറ്റ്സ് സേ വൺ കമ്മ്യൂണൽ റൈറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഓർ സംതിങ് ഇസ് അബൌട്ട് ടു ഹാപ്പൻ. So immediately what can be done? So everything will be done simultaneously. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുക actually when you are facing a problem, you will explore multiple alternatives and few of them you compare into. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുക, അല്ലാണ്ട് ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. So course of action, series of steps used together simultaneously. Which option and why? Only one option. And why? Justification. Course of action will also require justification. Course of action, which course of action you will choose and why? Practical, pragmatic justification supplemented with legal justification. Then if you know if it is relevant, then theoretical support. So the justification should not be primarily theoretical oriented. Clear? Provide suggestion measures if it is asked, you provide it. Now, this is what I have just explained. Please read. You need to write
distinct point. Sorry. Yes, correct. You need to write distinct points. Where you need to write distinct points? Options. In option, distinct point. I'll show you, don't worry. But in the latter, which means course of action. In course of action, comprehensive self-contained sentence or a paragraph. Right? Options can be written as short, concise phrases or bullets, whereas course of action should be written as complete policy-like response. Or if you want to write, then you get course of action, step 1, step 2, step 3, step 4. But I recommend you write paragraph. A policy level. This is actually they do. Right? Question wording. What are the options available to you? Response, discrete alternative. Like this, options. Start blood collection, like that. So these are what? District, very small options. Yes or no? And remember 3 or 4. Distinct should be. Distinct is the keyword. Why? There should not be no overlapping. All the 4 options should be what? Different. And if you are writing them, prioritize them. If you are going to choose option 1, then write it as option 1. Don't use it like option 4. Option 1, option 2, option 3, option 4. Option 4 is the one you are going to choose. Then why are you making it option 4? Should make it option 1. Because it shows the prioritized way of thinking of the civil servant. So or no? Must do that. Bullet or phrases, list multiple. Multiple means, wait, pick one or combine. What are the options available to you? Bullet phrases, multiple. Multiple means 1, 2, 3, 4. 3 max minimum, 4 maximum. What are the course of action available to you? Policy like full self-contained sentence, list multiple. Which option will you choose? One distinct option. Yes, one distinct option. Which option you will choose? Only one. Which course of action? Integrated plan, series of steps. These things you must know. Then comes the solving case study. These are the preliminary requirement for understanding and solving the case study. You understood a broad idea. Now let us deal with the other aspects. Case study will have introduction, conclusion, and in between what? The question which they are asking. Dilemma, option, etc. So what kind of introduction we can write? 6 case studies will be there. Yes or no? We can write different types of introduction in every 6. I mean, all the 6 questions we can write different introduction. But initially you will not be able to do that. Or even the actual test, if you are writing similar type of intro for two questions, not an issue. The purpose of giving you this is to make you understand that there can be different type of intro. Value based intro. Value means the question has some values like transparency, integrity, accountability, etc. So that can be used. Like the given case is the given case. Read this. The case involves a conflict between upholding core values of civil service like integrity, transparency, etc., and yielding to institutional or political pressure. The decision to counter political allegation. This is actually the second part you leave. Simply see the first part. The case involves a conflict between upholding core values of civil service, etc. So in a case, if there are values there, integrity is there, transparency is there, accountability is there, empathy is there, etc. What you can do? The given case involves a conflict between empathy, compassion, and rule of law, creating significant challenge for the civil servant for decision making. Done. Intro done. Another way, theory based intro. The given case
manifest the challenge between a contractarian point of view and a teleological point of view, creating significant practical problems for the civil servant which require using emotional intelligence as well as concept morality. Done. Again I'm telling you, this is what? Knowledge and articulation. Duty-based intro. If let's say the question is dealing with some duty, sustainable development, or let's say ecological sensitivity, like that duty can be used. Or role-based intro. What? Let's say the case study might be having problem like a civil servant has professional duty. He is also a father or she is also a mother. We have a case here. I will tell you that. So both the roles are conflicting. The civil servant is always in the office. So she is unable to take care of their child. So there is a conflict between what? Or there is role conflict. The given case exemplifies the conflict between the professional role of the civil servant and their personal role as a parent. That's it. Similarly, quote-based intro, very easy. One quote can be used and accordingly mold. Gandhi or Vivekananda, whoever that might be. Right? This way you can write introduction. Or another way of writing introduction is stakeholder-based. This you must be knowing. Stakeholder-based introduction. Stakeholder. Who is a stakeholder? Anybody having a stake in the given case. Right? So it can be the civil servant or the politician or the general public or the media or the NGO, even the environment, the animals, anybody. When you are listing stakeholders, always list the stakeholders priority-wise. The most important stakeholder should be written first. And when you are writing stakeholders, don't write 10 stakeholder, 8 stakeholder, 5 or 6 priority-wise. If the question, given question does not ask stakeholder, for example, read this. What are the ethical issues involved in this case? Evaluate the option. Whether this question asks stakeholder? No. Who are the stakeholders? They are not asking yes or no. So make the stakeholder as an intro. You can use the stakeholders and use an intro. Like I have shown it here. Read this. But here I have given how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itna nahi likhna hai. Sorry, Hindi. Don't have to write these many. Itrayam ezhudaradu. Anjo aro. Right? But I want to tell you that you can, when you read the case, these many stakeholders you can develop. This question does not ask for stakeholder. So what you should do or you can do? The given case have the following important stakeholders having their own interest. This is important. This line you can simply apply. Right? The given case has the following stakeholders having their own interest. Stakeholder interest. Anjo aro. Let us read this case, then I will explain further. This is 2023 PYQ. A landslide occurred in the middle of the night on 20th July 2023 in a remote mountain hamlet, approximately 60 kilometers from Uttarkashi. The landslide was caused by torrential rains and has resulted in large-scale destruction of property and life. Okay, leave it. We will take this case study, not this one. Latest 2025. We'll take first a 2025 case study, then we'll do 2023. This is an important one. Subhash is Secretary PWD in the state government. He is a senior officer known for his competence, integrity and dedication. He enjoys the trust and confidence of Minister in charge of PWD and program implementation. As part of his job profile, he is responsible for policy formulation execution of projects relating to infra initiative in the state. Besides, he oversees the technical and administrative aspects relating to planning, designing and construction, etc. Subhash Minister is an important minister in the state, and significant growth in urban infra development and road network has been registered during his tenure. He is very keen for launching an ambitious road construction project
in the near future. Subhash is in regular touch with the minister and is working various modalities of road construction project. Regular meetings, interaction and presentation are made by him to the minister before a formal public announcement of the project is made by the minister. Here you read this. Subhash only son. ഒറ്റ മകനാണ്. Subhash's only son Vikas in real estate business. His son from his own sources is aware that a mega road project is on the annual and announcement in this regard is expected anytime. He is very keen to know from his father the exact location of the upcoming project. He knows that there would be a quantum jump in the prices of land at the proposed location. Buying land at this stage at cheaper prices would pay him rich dividends. He is pleading with his father. Acha, parayu evideyana project undavan ponathu? Parayu please. Otta monalle ennu parayunnundu. So he is pleading with him day in and day out to share the location of the proposed project. He assured him, magan achodu parayana, he would handle the matter discreetly. ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല, എന്നോട് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. Right? And it would not attract any adverse notice. As in the normal course, he keeps on buying land as part of his business. He feels pressurized. Who? Subhash. Because of constant pleading by his son. വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയാണ്, അച്ഛാ പറയൂ, വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ്, കോളുകൾ, അത് ഇത് വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ട്. വീട്ടിൽ തന്നെ പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല. Another significant aspect of the matter pertain to the extra undue interest in the above project by the Minister PWD. Minister PWDക്കും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാ? His nephew was also having big infra project. അയാളുടെ നെഫ്യൂനും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. Right? In fact, the minister has also introduced his nephew to him, to Subhash. Subhash ഇതാണ് എൻ്റെ നെഫ്യൂ, ഇവൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടവണ്ണം നോക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. That is what written. His nephew was also having big infra project in company. In fact, the minister has also introduced his nephew to him and indicated to him to take care of his nephew business interest in the forthcoming project. The minister encouraged him to act fast. പെട്ടെന്ന് ചെയ്യൂ. In the above backdrop, Subhash is in a fix അല്ല, ഫിറ്റ് വന്നു, fix as to what should be done. Future course of action, what to be done. Three questions for you. Discuss the ethical issue involved in the case. Discuss the ethical issues, not dilemma. Critically examine the option available to Subhash in the above situation. Critically examine demerit and merit. Which of the above would be most appropriate and why? Which of the option would be most appropriate and why? No course of action, but option. So 3 or 4 options. One option you will choose, first option, and you will explain why. Now, what do you understand in this case? What do you understand from this case? Subhash is the secretary, which means senior officer. He is in the Ministry of Infrastructure or Urban Development. There is a minister who is very much fond of this infra project. And this Subhash is very much known for what? Integrity, commitment. വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ അങ്ങനെയുള്ളൂ. We can count them. They have become a rare breed these days. But anyway, so what is happening is that there is an important project in the offing. Very mega project. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാവും, ഏതൊക്കെ ലാൻഡ് ഒക്വയർ ചെയ്യണം, all the details are being worked out. So if you see, if a project is announced, suddenly the land prices in the area shoots up. ഇപ്പോൾ നോയിഡ international airport has been inaugurated, and when the project was announced, suddenly land prices shot up. It has happened in Ayodhya also. When the Ayodhya judgment was given asking the government to set up Ram Mandir, what happened? Many civil servants immediately they bought lot of lands. 1 lakh രൂപ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനം 10 ലക്ഷമായി ഒരു സെന്റിന്. That happens because the land value increases. That is the situation here. A mega project is going to be happen. Right? സുഭാഷിൻ്റെ ഒറ്റ മകൻ, അയാളൊന്നിലാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വിക്കൽ വാങ്ങൽ. അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ഇത് ലൊക്കേഷൻ കിട്ടിയ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ?
Right, common sense. So this son is asking Mr. Subhash, അച്ഛാ പറയൂ പറയൂ പറയൂ, ഒറ്റ മോനല്ലേ, അച്ഛൻ പറയുന്ന വീട്ടിൽ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാം, കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞോളൂ, ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല, ഞാൻ അല്ലെങ്കിലേ വാങ്ങൽ വെക്കൽ നടത്താറുണ്ട്, അപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് ആരും പറയില്ല, പേടിക്കണ്ട, ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അയാൾക്ക് അത് ശരിയാവണില്ല, കാരണം ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി, കോൺഷ്യൻസ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യണം, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇതാവില്ല, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉറക്കില്ല, ഊണില്ല, എപ്പോഴും ഈ മകൻ വന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണു, മകൻ കാരണം ഭാര്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞൂടെ, ഒന്നും മോനല്ലേ, അയാൾക്ക് ഉറക്കില്ല, ഊണില്ല, വല്ലാത്ത പ്രശ്നം. ഓഫീസിൽ ചെന്നാലും പ്രശ്നം. മിനിസ്റ്റർ, അയാളുടെ നെഫ്യൂ വന്നൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ബോത്ത് ഇൻ ദ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് ഹീസ് ഹാവിങ് പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ പേഴ്സണൽ ലൈഫ്. വാട്ട് ടു ഡു? അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്താണ് ഇത് മിനിസ്റ്റർ പറയാണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി മേ ബി മിനിസ്റ്റർ ഹാസ് ഹിസ് പൊളിറ്റിക്കൽ കരിയർ. പെട്ടെന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അയാളുടെ മൈലേജ്, അയാളുടെ പ്രസ്റ്റീജ്, വോട്ടിങ്, ഓൾ ദ റൈറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും പൊളിറ്റീഷ്യൻ എന്ന് പറയുക, ദ കീപ്പ് ഓൺ ഇനാഗുറേറ്റിംഗ് ദ പ്രോജക്റ്റ്. വിസിബിലിറ്റി വരും, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ആൾക്കാർക്ക് തോന്നും. അപ്പോൾ ദേ വിൽ ഹാവ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിവിഡൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഐഡിയ. നൗ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, ഇതൊക്കെ സ്റ്റോറിയാണ്. ദിസ് കേസ് സ്റ്റഡി in general you will find the most important aspect of a case study would be covered in the last 1 or 2 paragraphs. ഇതൊക്കെ പലതും ഉണ്ടായിരിക്കും, കഥകൾ. പക്ഷേ കേസ് സ്റ്റഡിയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും, അത് ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, സുഭാഷ് ഓൺലി സൺ ഇവിടെ നിന്നാണ് ആക്ച്വലി തുടങ്ങുന്നത്. സിനിമയിലെ പോലെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് വിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. യു മസ്റ്റ് ബി കീപ്പിംഗ് എൻ ഐ ടു ദാറ്റ്. ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് കേസ് സ്റ്റഡി ഇത്ര വലുതാണോ, അയ്യോ വലിയ കേസ് സ്റ്റഡി, അങ്ങനെയല്ല. എത്ര വലുതായാലും കുഴപ്പമില്ല, അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ക്രക്സ് എടുത്താൽ മതി. ബട്ട് വെൻ യു ആർ റീഡിങ് ദ കേസ് സ്റ്റഡി യു ക്യാൻ ഡു 2 things. സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി മാർക്ക് ദ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവുക, ഒപ്പം തന്നെ വാല്യൂസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവുക. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഗുണമുണ്ട്. കാരണം ആ വാല്യൂസ് എടുത്ത് ഡയലമ എഴുതാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ എത്തിരി ഇഷ്യൂ എഴുതാൻ പറ്റും. സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ ഈസ് ആസ്ക്ഡ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദം ഓർ മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. റൈറ്റ്? സോ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ, സുഭാഷ്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്, ദെൻ മിനിസ്റ്റർ, ദെൻ ആളുടെ മകൻ വികാസ്, ദെൻ nephew. Where is nephew? Yes, minister's nephew. പിന്നെ ആരാണ്? ജനറൽ പബ്ലിക്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. Because general public, you see, minister is encouraging him to act fast. പെട്ടെന്ന് ചെയ്യൂ. പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം? Environmental laws may be violated. Compensation or rehabilitation, etc., for people whose lands being acquired might not be fully met. So general public, if you want to add, last environment. So state government, 1, 2, 3, 4, 5, 6, more than enough. കിട്ടി. എന്താണ് അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ്? സുഭാഷിൻ്റെ എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ്? അപ്ഹോൾഡ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി. എന്താണ് മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ്? കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്ട് സൂണർ. എന്താണ് വികാസിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ്? എന്താ, ഹൗ ക്യാൻ യു റൈറ്റ് ഇറ്റ്? എന്താ ഇൻട്രസ്റ്റ് വികാസിൻ്റെ? നോവിങ് ദി ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലേസ്. ദെൻ നെഫ്യൂ, എന്താ ഇൻട്രസ്റ്റ്? ബിഗ് ഗെയിൻ ത്രൂ പ്രൊജക്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. Because I don't want to repeat the same thing, because നെഫ്യൂൻ്റെയും വികാസിൻ്റെയും സെയിം ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. But if you repeat it, then it will be repeated. That is why I am giving a different way. Then general public, good governance and development. Environment, sustainable development or eco-centric approach. കഴിഞ്ഞു. Sustainable development or eco-centric approach. Environment. Who is the most important stakeholder? സുഭാഷ്. നിങ്ങളാണ് സുഭാഷ്. എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റുക? We are moving, we should move from an anthropocentric view to an ecocentric view. Ecocentrism.
Ecocentrism means viewing the environment as a human being or as a being, not human being. Viewing the environment as a being, as a living being. എന്നാലല്ലേ നമ്മൾ ഒരു ജീവിയാണെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Environment as a stakeholder, if you are not taking, then the entire question of sustainable development will not happen. Environment stakeholder അർത്ഥം എന്താണ്? We are considering the impact of our action on environment. We want environmentally feasible development. Right? The very idea of sustainable development means we are considering environment as an important stakeholder. Right? So environment can be a stakeholder, no doubt about that. The problem with, let's say, improper development on unsustainable development is anthropocentrism, which means development is only for human. Human should be benefited. That cannot be the case. That is why we are having what? Climate change problem. COVID-19 vannu. But Shigilla, Nipah, flooding, എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു? Right? So environment is a very important stakeholder. Clear? Let us deal with values. What values are there in this case study? Competency, integrity. Can you think of any other values? Any other values can you see? Any other value if you want to write, let's say what is the value of Subhash? Not Subhash, sorry, Vikas. Wealth maximization. Or you can say greed. Yes or no? അതല്ലേ പണം വേണമെന്ന് വേണ്ടല്ലോ ഇതിന് ചെയ്യണത്. Similarly, nephew. What is the value which minister is trying to maximize? Electoral advantage. Right? So when you think in this way, you can use them properly. Now come to this. Ethical issues involved. In some case studies, they will ask you to write values or ethical dilemma. If values mark ചെയ്യുന്നതിന് ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ values conflict ആവും. For example, integrity is coming into conflict with what? Greed. Yes or no? Similar, so when you mark the values which are available and which are implied, that provides you a great framework to deal with ethical dilemma. Let us come to the question. Ethical issues, which intro you can use here? Tell me. Can we use a stakeholder based intro? Because the question is not asking stakeholder. For the given case, have the following stakeholder with their own interest. Subhash, this, കഴിഞ്ഞു, intro കഴിഞ്ഞു. Now come to the question. Ethical issue involved in the case. Can you talk about any ethical issues? What are the ethical issues available or involved? This is how we have written ethical issues. Conflict of interest, yes or no? Please read. Subhash's official duty to keep the mega road project route confidential clashes with his son's private real estate ambition. There is a conflict of interest which is there. Then violation of impartiality. Minister's pressure to take care of his nephew's business interest forces Subhash to abandon neutrality. Civil service neutrality is right. Right? But if the minister's nephew's interest is taken care of, then it violates it. So neutrality violating impartiality. Neutrality and impartiality violation. Crisis of conscience. Subhash in a severe mental fix. Torn between emotional familial loyalty to his son and his duty to state. Let me ask you one thing. Should Subhash fulfill the
demand of his son. What do you think? So fulfilling the demand of the son would be wrong. And what is right? Institutional duty to the state. Integrity, commitment, or let's say transparency, or should be upheld. So what is it? It is happening here. Wrong is what? Emotional, or let's say fulfilling the demand of the son. What is right? Institutional duty to state, or protecting integrity. So we are saying what? Right and wrong. Yes or no? Are you able to see the ethical issue? So it is not dilemma. Why? Because the choice is very clear actually. What is the choice? Protecting integrity. That is the choice. Right? Similarly, impact on integrity, undermine fairness and accountability, expediency of the project. See this. Minister is saying, demanding what? പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നു. എന്താ പ്രശ്നമാവുക? Read this. The minister's demand to act fast for an early announcement to enhance his own political status, compromise proper planning, technical vetting and administrative diligence. Speed ആവാൻ എന്താ പ്രശ്നം? In the name of speed, we sacrifice accuracy. പ്രിലിംസിൽ എന്താണ്? സ്പീഡ് വേണം. എന്താണ്ടാവുക? കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തെറ്റും. But if you take time, then many things may be correct. We can make correct. So ministry is talking about what? പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേ. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? Process, the proper procedure may be overlooked. That is what? In the name of expediency, the proper planning or procedure or proper legal compliance will be overlooked. So what should be done? If you do speed, then what will happen? Or in other way, should the civil servant heed the, let's say, instruction of the minister? Should the civil servant act as per the instruction of the minister? And the instruction, പെട്ടെന്ന് ചെയ്യ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നതാണ് തെറ്റാണ്. എന്താണ് ശരി? Proper way, proper plan, proper procedure. Getting it? Similarly, സെൽഫ് കരിയർ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്. ഇയാൾ സെക്രട്ടറിയാണ്, ഇതേവരെ നല്ല പേര് ഉണ്ട്, സെക്രട്ടറിയാണ്. അപ്പോൾ എന്താവണം? ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആവണം വേണ്ടേ? അപ്പോൾ അയാളുടെ കരിയറും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇയാൾ മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അയാൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കില്ല, അങ്ങനെ പ്രശ്നം വരാം. സുഭാഷ് എൻജോയ്സ് ദ ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് ഓഫ് ദ മിനിസ്റ്റർ. രണ്ടുപേരും നല്ല റിലേഷനാണ്. Resisting the minister's corrupt demands poses a direct threat to his own career growth. മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താവും? സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം, പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കില്ല. പക്ഷെ എന്താണ് ശരി ഇവിടെ? മിനിസ്റ്റർ പറയുന്നത് ചെയ്യാതിരിക്കില്ല ശരി, ശരിയും തെറ്റും. Remember one thing, this case study is also a case that deals with minister civil servant relation. Minister civil servant relation. മിനിസ്റ്ററും സിവിൽ സർവൻറ്റും സെക്രട്ടറി മിനിസ്റ്ററും തമ്മിൽ എന്താണ്? വളരെ ക്ലോസ് ആണ്. എന്താണ് സെക്രട്ടറിയുടെ ജോബ്? ടു പ്രൊവൈഡ് ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ അഡ്വൈസ് ടു ദ മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഡിസിഷൻ വിൽ ബി ടേക്കൺ ബൈ മിനിസ്റ്റർ. ബട്ട് ഹിയർ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? ദർ ഈസ് ത്രെറ്റ് ടു ന്യൂട്രാലിറ്റി ഓഫ് ദി civil servant. Neutrality means what? Fact based, logic based advice should be given to the minister. പക്ഷേ മിനിസ്റ്റർ എന്താ പറയുന്നത്? പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേ. അപ്പോൾ ദ അഡ്വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തായിരിക്കും? ന്യൂട്രാലിറ്റി ആവില്ല. അത് വിൽ ബി ബയസ്ഡ് ഓർ ഇംപാർഷ്യൽ. നോട്ട് ഇംപാർഷ്യൽ, പാർഷ്യൽ. റൈറ്റ്? another thing, politicization of bureaucracy. If the civil servant the secretary act as per the decision or let's say instruction of the minister, then what will happen? സെക്രട്ടറിയുടെ താഴെ ആരുള്ളത്? അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി. അയാളുടെ താഴെ ആരുള്ളതാണ്? ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി. എൻ്റയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വിൽ ബി ബിക്കം വാട്ട്? പൊളിറ്റിസൈസ്ഡ്. മനസ്സിലായോ? ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബ്യൂറോക്രസി ബിക്കം പൊളിറ്റിസൈസ്ഡ്. Politicization of civil service will happen.
Because the job of the civil servant is to provide neutral advice without being influenced by any political agenda or political benefit. Why do you think Minister is talking about പെട്ടെന്ന് ചെയ്യൂ? എന്തുകൊണ്ടാ? ഇലക്ഷൻ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടണം, പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി വീണ്ടും ഇലക്ട് ആവണം, മിനിസ്റ്റർ വീണ്ടും MLA ആവണം. അതാണല്ലോ അയാളുടെ ഐഡിയ അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. By spearheading or fast tracking the project, the civil servant is actually becoming politicized, contributing the political leverage or benefit of the minister. We will deal with this later because there is a topic called foundational values of civil service. അതിൽ നമ്മൾ ഈ ന്യൂട്രാലിറ്റി, ഇംപാർഷ്യാലിറ്റി, നോൺ പാർട്ടിസാൻഷിപ്പ് എല്ലാം പഠിക്കും. Right, in foundation batch, not here. Now that we understand the ethical issues, how many ethical issues we have written? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. എത്ര എഴുതണം? 5 എണ്ണം മതി. Ethical issues, make heading, you can write this way. Ethical issues in the case, or simply ethical issues. 1, 2, 3, 4, 5. If you know, let's say 8. ഒരിക്കലും എഴുതാൻ പറ്റില്ല അത്. Let's say you are a very brilliant student and you know 8 distinct non-overlapping ethical issues. What do you do? 1, 2, 3, 4, 5 you written and write 6. Make others. Just refer here. I'll give you here example. Let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 എഴുതാം. 1, 2, 3, 4 you wrote and explain in one line. Then you write others. Others. Undermine fairness, accountability, comma. Expediency of the project, comma. Self-career advancement കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാതും മെർജ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ എഴുതാം. So you are writing actually 8 points, but actually you are writing how many? 5 points. Right? Don't write many points. But if you want to merge them, you can write this way. In the heading area, others. അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് others. Then 1, 2, 3. Clear? Now, എന്താണ് അടുത്ത? Which was the option? എന്താ next question? Next is critically examine the option available to Subhash in the above situation. Options. No extreme option. ഒരിക്കലും പറയില്ല okay, I will give the information to my son. I will abide by the instruction of the minister. And right, I will help the nephew. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? എക്സ്ട്രീം ആണ്. വേറൊരു എക്സ്ട്രീം എന്താണ്? I will resign from the job. അങ്ങനെയാണെന്ന് പിന്നെ സിവിൽ സർവീസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്തെങ്കിലും. You are leaving the field, running away from the field. You don't want to face the music. Right? അങ്ങനത്തെ ആള് എല്ലാ ദിവസവും അയാൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട resignation. You can't survive in the system. So resignation is an extreme option. It does not send a good signal. If you write I will resign from the job, then UPSC will also reject you. വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ആൾക്കാർ എഴുതുക? I will ask for transfer. ട്രാൻസ്ഫർ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ 3 എഴുതി, ലെറ്റ്സ് സേ, അടിപൊളി. 4ാമത് ഓപ്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് എഴുതാം. എങ്ങനെ എഴുതാം? ഡോണ്ട് റൈറ്റ് യൂസ് ദ വേർഡ് ട്രാൻസ്ഫർ. വാട്ട് യു ഷുഡ് റൈറ്റ്? സീക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അസൈൻമെൻറ്റ്. സീക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അസൈൻമെൻറ്റ്. ട്രാൻസ്ഫർ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? ലെറ്റ് ദ എക്സാമിനർ തിങ്ക്. റൈറ്റ്? ഫോർ ലാംഗ്വേജ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. So don't write seek transfer as first option or alternative assignment first option. No. Try to engage with the problem and try to find a solution. That is what we have written here. Option for you. Read the option. Only option you read. Draw a strict professional boundary. Where? ഇതാണ് അയാളുടെ വീട്. വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു വര വരച്ചു. റൈറ്റ്? അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒരു വര വരച്ച് പോവാം. കാരണം പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് വേറെ, അച്ഛൻ വേറെ. പറയില്ല. അതാണത്. പ്രൊട്ടക്ട്സ് അത് ഡ്രോ എ സ്ട്രിക്റ്റ് പ്രൊഫഷണൽ ബൗണ്ടറി. വെൻ യു ഡ്രോ ദാറ്റ് ബൗണ്ടറി ദെൻ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ഡിഫറെൻറ്റ്. മകന് കാറ് വേണം, സിനിമയ്ക്ക് പോകണം, കല്യാണം കഴിക്കണം, അങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, അതൊക്കെ ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഈ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരില്ല. ബിക്കോസ് ഐ ആം എ സെക്രട്ടറി ദർ, ഐ ആം ഡിഫറെൻറ്റ്. പ്രൊട്ടക്ട്സ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി, ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി സോൾവ് ദ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അച്ഛൻ്റെ റോളും സെക്രട്ടറി റോളും ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റിസോൾവ് ആയി. പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയില്ല. അതാണ് ബൗണ്ടറി നമ്മൾ പറയുന്നത്.
എന്താ ബെനിഫിറ്റ്? പ്രൊട്ടക്ട്സ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി, റൈറ്റ്? ഹോൾസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ത്രെറ്റ്. ഏറ്റവും വലിയ ത്രെറ്റ് എന്താണ്? മകൻ്റെ അല്ലേ ത്രെറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നെഫ്യൂൻ്റെ. ഇപ്പോൾ ഡ്രോ ചെയ്തെന്താണ്? ആ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആയി. പിന്നെ മിനിസ്റ്റർ എന്ത് പറയുന്നത് പിന്നെ നോക്കാം നമുക്ക്. റിമെമ്പർ വൺ തിങ് ഡിയർ, വെൻ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ദ മെറിറ്റ് 2 or 3 മാക്സിമം, നോട്ട് മോർ ദാൻ ദാറ്റ്. 5-6 മെറിറ്റ് ഒന്നും എഴുതരുത്, എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ഇവന് എഴുതാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല. വെൻ യു റൈറ്റ് മോർ യു വിൽ ബി മേക്കിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് മോർ. ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദിസ്. സോ 2 or 3, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 2 എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. അത് എന്താണ്? പ്രൊട്ടക്ട് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി. എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പ്രൊട്ടക്ട് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഹോൾസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ത്രെറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് കൺസൈസ് പോയിന്റ്. ഓപ്ഷൻ മെറിറ്റ് ഡിമെറിറ്റ് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ദിസ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഹോൾസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ത്രെറ്റ്, അത് മനസ്സിലാവും, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യരുത്, റൈറ്റ്? ഡിമെറിറ്റ് എന്താ? മകൻ പറയും, ഓ അച്ഛനാണ് അത്ര അച്ഛൻ. ആ സിനിമയിൽ ഡയലോഗ് ഓർമ്മയില്ലേ? സലീം കുമാർ പറയുന്നത് അച്ഛനാണത്ര അച്ഛൻ. അച്ഛനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിക്കുമ്പോൾ അമ്മ പള്ളിയിൽ അച്ഛനെ കാണിച്ചു തന്നിട്ട് എന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യപ്പിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? അതുപോലെ വികാസ് പറയും അച്ഛനാണത്ര അച്ഛൻ. ഫാമിലി റിലേഷൻ, അമ്മയും മോനും കൂടിയിട്ട് പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് കയറ്റില്ല അല്ലേ? അതൊരു പ്രശ്നമാണ്. ലിമിറ്റഡ് സ്കോപ്പ്. കാരണം പ്രശ്നങ്ങൾ പലതാണ്. മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രശ്നം, നെഫ്യൂവിൻ്റെ പ്രശ്നം, അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഇത് എന്തായിരിക്കും? ഓൺലി പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂ മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യുള്ളൂ. പക്ഷേ മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ ത്രെട്ടും നെഫ്യൂവിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്, അത് പേഴ്സണൽ അല്ലോ, അത് പ്രൊഫഷണലാണ്. അതുകൊണ്ട് ലിമിറ്റഡ് സ്കോപ്പ്. പിന്നെ ഓപ്ഷൻ 2, ഫോളോ ദ SOP ഓഫ് ദ പ്രൊജക്ട്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ എന്താണ്? അത് ഫോളോ ചെയ്യുക. എന്താണത്? പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആർക്കും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. പ്രോപ്പർ പ്രൊസീജിയർ എന്താണ്, നിയമം എന്താണ് പറയുന്നത്, റൂൾ എന്താണ് പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ ചെയ്യുക. പ്രോപ്പർ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ നോക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആർക്കും കൊടുക്കാതിരിക്കുക. അതാണ് SOP ഉണ്ടായിരിക്കും, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ. എന്താണ് ബെനിഫിറ്റ്? ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഫെയർനെസ്. എൻഷുവേഴ്സ് എ ലെവൽ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ബിഡിംഗ് പ്ലേയിങ് ഫീൽഡ് ഫോർ ഓൾ. എന്ന് വെച്ചാൽ മകൻ്റെയോ നെഫ്യൂൻ്റെയോ മിനിസ്റ്ററുടെ ആരുടെയും ത്രെറ്റ് ആവില്ല. നമ്മൾ റൂൾ എന്താ പറയുന്നത് അതുപോലെ ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫെയർനെസ് ഇൻ ആക്ഷൻ. ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട് വാട്ട്? ഫെയർനെസ്. അതല്ലേ? എല്ലാവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ആരാണ് ഏറ്റവും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ അവർക്ക് കിട്ടും. ഫെയർനെസ്. ബെനിഫിറ്റ് ഈസ് വാട്ട്? ഫെയർ പ്ലേ ഓർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഫെയർനെസ് ഓർ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രോസസ്. എനിവേ whichever word you can use. Then what is next merit? Administrative shield. ഇപ്പോൾ മിനിസ്റ്റർ എന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ, സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എനിക്ക് പറയാമല്ലോ, ഞാൻ നിയമം എന്താണ് പറയുന്നത്, ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് ഫോളോയിങ് ദ റൂൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷീൽഡ് ബിക്കോസ് യു ആർ ജസ്റ്റ് ഫോളോയിങ് ദ ലോ ആൻഡ് ദി പ്രോപ്പർ പ്രൊസീജിയർ. വെൻ യു ഫോളോ ദ ലോ ആൻഡ് പ്രോപ്പർ പ്രൊസീജിയർ, ദ ബെനിഫിറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് എ വെപ്പൺ ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ് ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ഡൺ ദ റൈറ്റ് തിങ്. യു ഹാവ് ദ മോറൽ സ്ട്രെങ്ത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ശരി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ജസ്റ്റിസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ, തമിഴ്നാട്ടിലാണെങ്കിൽ, കർണാടകയിലാണെങ്കിൽ. നോർത്തിൽ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഡിമെറിറ്റ്സ് എന്താണ്? ഡിമെറിറ്റ്സ് ആൻറ്റഗോണൈസ് മിനിസ്റ്റർ പറയും, നീ SOP ചെയ്യോ, ഒന്ന് ശരിയാക്കി തരാം എന്ന് മിനിസ്റ്റർ പറയും. ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ദെൻ റിക്വയർസ് ഹൈ വിജിലൻസ്. എല്ലാതും സീക്രട്ടായി കേൾക്കണം. സീക്രട്ടായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷ്യം എല്ലാ ഫയലും ഒരു ഇതിലാണ്. എന്തിലാണ്? ബ്രീഫ് കേസിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിലാണ്. എന്ത് ചെയ്യും? പോണമെന്ന സ്ഥലത്ത് മുഴുവൻ അത് കൊണ്ടുവേണ്ടി വരും. ചായ കുടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ, കുളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ, കളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ, എവിടെ വെള്ളം എപ്പോഴും കൊണ്ടുപോകണം. സീക്രസി ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ലേ? എസ്പെഷ്യലി യു ഹാവ് ഹാക്കേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ പീപ്പിൾ. സ്വന്തം മകൻ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അച്ഛൻ കുളിക്കാൻ മോക്ഷ താക്കോലിട്ട് തുറന്ന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ദ പോയിന്റ് ഈസ് ദാറ്റ് യു റൈറ്റ് സച്ച് ലോജിക്കൽ പോയിന്റ്സ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഒരു റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഇല്ല അതിൽ. ഇത് നമ്മുടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്, നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. കുറച്ചും കൂടി ഒരു യു മസ്റ്റ് സീ ഇറ്റ് ഫ്രം എ ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്, ഫ്രം എൻ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് വ്യൂ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ദെൻ ഓപ്ഷൻ 3, എസ്കലേറ്റ് മാറ്റർ ടു ഹൈറാർക്കി. ഫോൺ ചെയ്യുക, ചീഫ് സെക്രട്ടറി സർ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട്, എന്ത് ചെയ്യും? ദാറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് acceptable ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദേ ഡു. ജനറലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അയാൾ പറയും, അത് ചെയ്തോ, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായി പറയും, ഞാൻ ചെയ്തല്ല, എന്നോട് പറഞ്ഞു ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. യു ക്യാൻ ഷിഫ്റ്റ് ദ ബ്ലെയിം, ഷിഫ്റ്റ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി.
അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രശ്നം? ഗുണം ബാക്കിംഗ്. ചീഫ് സെക്രട്ടറി സെഡ് ഓക്കെ യു ഡു ദിസ്, ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ദെൻ യു ഹാവ് ദ ബാക്കിംഗ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ചീഫ് സെക്രട്ടറി വേണ്ട ചെയ്തേക്കണത്, ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഓഫീസർ ഇൻ ദി വാട്ട്, in the administration for backing. Legal record. ചീഫ് സെക്രട്ടറി പറയുന്നതൊക്കെ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ഫോണിൽ. അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു ഒരു മെയിൽ അയച്ചു അങ്ങോട്ട്, അപ്പോൾ അയാൾ മെയിൽ റിപ്ലൈ ചെയ്തു, കുഴപ്പമില്ല ഡു ദിസ് ഫോർ റെക്കോർഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ, നോ പ്രോബ്ലം. ബ്യൂറോക്രസി വർക്ക്സ് ഓൺ റിട്ടേൺ റെക്കോർഡ്സ്. ഇപ്പോൾ ലീഗൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. അതുകൊണ്ട് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾ എന്ത് ചെയ്യും, അയാൾ എൻഷുർ ചെയ്യും റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത്. വാട്സാപ്പിൽ വിളിച്ചാൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കോള്? ഇല്ലല്ലോ. വാട്സപ്പ് കോൾ വിളിക്കും, വേറെ ഫോണെന്നാ ചെയ്യാം. There was an example in Kerala, that fellow, one SP, I think Sujit Subhash, I think, Sujit SP. He was involved in some എന്താണ് മരമുറിക്കൽ കേസിൽ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്തോ വേറെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ MLA ക്ക് ഫോൺ ചെയ്തു, PV അൻവർ. അത് നിങ്ങൾ പോയി കണ്ടാൽ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അയാൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത്, കാരണം എന്താ പറയുന്നത് MLA-ഓട്, MLA എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണ്ടി ചെയ്യാം, എന്നെ നൂരി തരണം, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയണത്. അയാൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് മീഡിയയിൽ, റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിൽ അത് കേട്ടു ഫുള്ള്, അങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു. അയാൾ എന്നിട്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ബട്ട് എനിവേ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണത്? വൈ ഡു യു ഹാവ് ടു വൈ ഈഫ് ദാറ്റ് ഹി ഹാവ് ടു ടോക്ക് ടു ദ MLA ലൈക്ക് ദാറ്റ്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടല്ലേ പേടി. ശരി, ഇതിന് എന്തിനാണ് പേടിക്കണേ? വാട്ട് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ? ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാൻ ഹാപ്പൻ, സസ്പെൻഷൻ ക്യാൻ ഹാപ്പൻ, മേ ബി അറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ഡിസ്മിസൽ. അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കേരളത്തിൽ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മീഡിയ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റ്, people will support you, the opposition will support you, the general public will support you, the judiciary will support you. So there is institutional mechanism to support you provided you want to do things right. ബാക്കി സംസ്ഥാനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുറച്ച് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി. ഡു റൈറ്റ്. എനിവേ, ഡിമെറിറ്റ്, വീക്ക്നെസ്. ചീഫ് സെക്രട്ടറി പറയും, ഒച്ചാ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ, നിനക്കൊന്നും അറിയില്ലേ, എന്തിനാണ് നീ പിന്നെ IAS ആയത്, അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. വീക്ക്നെസ്. ദെൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ടെൻഷൻ. ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിളിച്ച് പറയും, മിനിസ്റ്റർ സാർ ഇയാൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അയാൾ ഓക്കെ, നീ ശരി, നിന്നെ ശരിയാക്കി തരാം. അതാണ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. സീക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ്. യെസ്, ഫോർത്ത് വൺ, ഏറ്റവും അവസാനം എഴുതിയേക്കണത് ട്രാൻസ്ഫറാണ് ആക്ച്വലി ഇത്. ബട്ട് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് വാട്ട്? സീക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഇഫ് റിക്വയർഡ്. അങ്ങനെ ഇറ്റ്സ് ലാംഗ്വേജ് ഇഫ് റിക്വയർഡ്. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇഫ് റിക്വയർഡ് ഓക്കെ. കാരണം എന്താണ്? മകൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്, അത് പറയാം. മിസ്റ്ററോട് പറയണ്ട നെഫ്യൂ കാരനാണ് ഞാൻ പോണതെന്ന്. മകൻ പ്രശ്നം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ മകന് എന്തിലാണ്? മകൻ ഈസ് ഇൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പെർസീവ്ഡ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ജനങ്ങൾ പറയും, ഓക്കെ കണ്ടാ ഇയാൾ മകനും ബിസിനസ്സാണ്, അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. അൾട്ടിമേറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി, സേഫ് ഗാർഡ്, മെൻ്റൽ പീസ്. യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. വീട്ടിലും സുഖം, ഓഫീസിലും സുഖം, യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. എന്താണ് ഡിമെറിറ്റ്? എസ്കേപ്പിസം. പേടിച്ച് ഓടുക. മലയാളത്തിൽ വേർഡുണ്ട് അതിന് ഇല്ലേ, പേടിച്ചോടി. ദെൻ ഡാമേജ് കരിയർ ഗുഡ് വിൽ. ഇയാളുടെ കരിയർ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു വലിയ പ്രൊജക്റ്റാണത്. അപ്പോൾ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക, പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്കും പ്രൊമോഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഓടിപ്പോവാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, വേറെ ആൾ വരും. ഇയാളുടെ എല്ലാം ഇതുവരെ പണിയെടുത്തു, കുറേ പണിയെടുത്തു അയാൾ. ആ പണിയൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ് ആർക്ക് കിട്ടുക? മറ്റാൾക്ക്. അപ്പോൾ അയാളുടെ കരിയറും പോവില്ലേ. ഇങ്ങനെ ഒരാളാണ്, ഇത്ര പ്രൊജക്റ്റ്, നല്ലൊരു പ്രൊജക്റ്റ് വന്നിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പേടിച്ചോടിയ ആളാണ്, ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്, ഇൻകോമ്പിറ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറയില്ലേ ആൾക്കാർ, ഗവൺമെൻറ്റും പറയില്ലേ. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണിത്. എന്താണ് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ? ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് റോങ്. The way it is written, if deliberately written, it should be first option, because you will be choosing first option. First option is this: follow the SOP of the project. Best. കാരണം പേഴ്സണലിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഫാമിലി മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാമിലിയും പ്രശ്നമില്ല, മിനിസ്റ്ററും പ്രശ്നമില്ല, നെഫ്യും പ്രശ്നം, ആരും പ്രശ്നമില്ല. Now the question is which option you will choose and why? Why എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. This is the why for you. Don't write this way. ഇങ്ങനെ എഴുതണം നിർബന്ധമില്ല, പാരഗ്രാഫിൽ എഴുതാം. റൈറ്റ്?
കുറച്ച് എഴുതാം, പക്ഷേ ഇത്ര എഴുതിക്കൊണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വൈ ഹാവ് ഐ റിട്ടേൺ ദിസ് സോ ദാറ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് തിങ്സ് പ്രോപ്പർലി. ഇത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ഇതുപോലെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇത്രത്തോളം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ക്യാൻ ബി ഇൻ 2 paragraphs. 1 paragraph practical, second can be law as well as what? Theory. ഞാൻ തിയറി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല. ഇതെല്ലാം പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്, പ്രാക്ടിക്കൽ. റൈറ്റ്. ലെറ്റ് us read 1 or 2. Institutional neutrality. 1. എന്താണത്? Enforcing strict SOPs such as locking down encrypted root data and executing automated e-tendering. എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇത് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക, എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക, e-tendering മേടിക്കുക. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിരിക്കും. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് കുറയും, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് കുറയും. This structural barrier ensures that the minister's nephew must compete purely on commercial and technical merit. ഓപ്പൺ ടെൻഡറിങ് ആണ്, എല്ലാവരും വരട്ടെ. പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലുണ്ട്, ആരും അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നെഫ്യൂന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എനിക്ക് തരണം എന്നുള്ളത്. Successfully upholding fairness and neutrality. Similarly, automatic resolution of conflict of interest. Securing all sensitive project files under audited data protocols makes it operationally impossible to leak any information. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമ്മുടെ ദിലീപ് ആൻഡ് എന്താ സ്ത്രീയുടെ കുട്ടിയുടെ പേര്, ഭാവന, ഇഷ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. ആൻഡ് ദാറ്റ് സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് വാസ് captured in mobile phone and the memory card was under the custody of court. Later it was found that it was accessed by other people. അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായത്? Because when you access, the more time you access, it leaves an imprint. അതിലറിയാൻ പറ്റും ആരൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നല്ല, എത്ര സമയത്ത് ആക്സസ് ചെയ്തു, ടൈമൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. That is why it leaves a trail of audit. Similarly, if SOP ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും? ആരൊക്കെ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു, എങ്ങനെയൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്തു, അതൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് അറിഞ്ഞൂടെ ഏത് IP അഡ്രസ്സാണ്, അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇത് പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? ഓഡിറ്റഡ് ഡാറ്റ പ്രോട്ടോകോൾസ്. സിംപ്ലി ഇറ്റ് മേക്സ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു ലീക്ക് എനി ഇൻഫർമേഷൻ. ലീക്ക് ചെയ്ത് അറിയാൻ പറ്റും, ആര് ലീക്ക് ചെയ്തു, എപ്പോൾ ആക്സസ് ചെയ്തു, CCTV, all those things are there. This systemic lockdown automatically utilizes the intense personal pressure from his son. മകനോട് പറയാം, ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതാണ് SOP, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. റൈറ്റ്. thereby preventing insider not trading, thereby preventing insider attempt to leak information. Let's say ഒരു ക്ലർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്ഷൻ ഓഫീസർ, അവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലോ, പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അത് അറിയാൻ പറ്റും ആരൊക്കെ എപ്പോൾ ആക്സസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. So that protocol leaves a trail, who did what, when and how. അപ്പോൾ പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന് അറിയാം, അപ്പോൾ ചെയ്യില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയാണ്. That's how it is. Now here what law or rules we can use and which thinker we can use. അത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല, ഇല്ലല്ലോ, എഴുതിയിട്ടില്ല. യെസ്. ഒരു റൂള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, if the case study is about a civil servant, you can use what? All day service conduct rules. All day service conduct rules. എന്താ conduct rules? All day service, IAS, IPS, Indian Forest Service. ഈ ഓഫീസേഴ്സിനെ അവരുടെ കണ്ടക്ട്, അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ്, അതൊക്കെ ലേ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റൂൾസാണ് ഓൾ ഡേ സർവീസ് കണ്ടക്ട് റൂൾസ്. റൂൾസ് വിച്ച് റെഗുലേറ്റ് ദ കണ്ടക്ട് ഓഫ് ഓൾ ഡേ സർവീസ് ഓഫീസേഴ്സ്. അതിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്? uphold integrity and commitment to the constitution and try to achieve larger public interest. So എന്ത് വർക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചാലും എന്താണ്? always uphold integrity, absolute commitment to integrity, promote constitutional principles and always work for upholding larger public interest. Now tell me, the action this individual is doing, is it not complying with the principles or values or provisions of all the conduct service rules? അപ്പോൾ ഇത് ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? The above option also aligns with the principles laid down in all the service conduct rules, which talk about upholding integrity
and utmost dedication to public service. ഇതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റൈറ്റ്, നമ്പർ 1. അപ്പോൾ ഒരു റൂൾ നമുക്ക് കിട്ടി. അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഡെഡിക്കേഷൻ ടു പബ്ലിക് സർവീസ്. ഇനി എന്തെങ്കിലും തിങ്കർ തിയറി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ? Can you think of a thinker or theory or any idea or anything like that? Can we think of anything like that? What the civil servant is doing? He is doing his duty properly, yes or no? So can we link any duty linked theory or thinker? Kantian deontology. The option adopted by Subhash or the secretary is in consonance with the Kantian dictum manifested in categorical imperative 1. ഇതൊന്നും എഴുതണ്ട, ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്. Right? Categorical imperative 1. What is that imperative 1? Act according to that maxim which can be willed as a universal law. In other words, you can write this way. The option adopted by Mr. Subhash also aligns with Kantian deontology, which emphasizes on doing one's duty without worrying about consequence. അതല്ലേ ഇപ്പോൾ ചെയ്യണത് അല്ലേ? He's doing his duty. അപ്പം അങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഗീത, സിമ്പിൾ. ഗീത is similar to Kantian deontology or Kantian deontology similar to Gita, you can see. Duty. Karam karo, bhal ki ichha mat karo. No, do your duty without worrying about the consequences. So he is performing his duty. Or no? ആ ഒരു ലൈനാണ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുക. ഓർ എനി അതർ തിങ്കർ ഓർ തിയറി വിച്ചെവർ ഹൂവർ യു ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ്. ബട്ട് റെലവൻ്റ് ആവണം, റൈറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർ ആവണം. അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി കൺക്ലൂഷൻ. വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് കൺക്ലൂഷൻ യു ക്യാൻ റൈറ്റ്? Conclusion, if you are able to link the case to a present scenario or present issue, you can link, or any initiative of the government, or let's say if this happens, then what is the benefit? Let's say if Subhash promotes integrity, upholds rule of law and performs his duty, then what is the benefit? Can it result into good governance and ethical governance? ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ലെറ്റ്സ് സേ സിവിൽ സർവീസ് ഫോളോ ദിസ്, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദർ വിൽ ബി ഗുഡ് ഗവർണൻസ് ആൻഡ് എത്തിക്കൽ ഗവർണൻസ്. കീവേഡ് ഉപയോഗിക്കാം. സോ വാട്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ്? fulfilling the duty through option 2 not only promotes individual integrity but also brings institutional probity, ultimately resulting into good governance and ethical governance. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് ഇവിടെ. വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ്? വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. By using this, the individual is protecting integrity. But what is required? Probity. What is probity? Probity is tested, verifiable, demonstrable integrity. Publicly. If I say, I have done right thing, that is integrity. But how do we know you have done right thing? എങ്ങനെയാണ് അറിയുക? അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും, ഓക്കെ നോക്കൂ, ഞാൻ ഇതാണ് ലോ, ഞാൻ ഇതാണ് ചെയ്ത്, എൻ്റെ റീഫണ്ട് ഇതാണ്, എൻ്റെ റീഫണ്ട് ഇതാണ്, ട്രാൻസ്പെറൻസി ഉണ്ട്, എവറിത്തിങ് ഈസ് ദർ. സോ ദർ ഇസ് എ ഫയൽ, ദിസ് ഈസ് മൈ പ്രോബിറ്റി. സോ ടെസ്റ്റബിൾ, വെരിഫയബിൾ, ഡെമോൺസ്ട്രബിൾ, ഓഡിറ്റബിൾ virtuous probity. That is a probity in governance. So what we are doing here, by upholding this, the individual is committed to integrity. But when it becomes the operating principle in the administration, then there will be probity in governance, ultimately resulting into ethical governance. ആ ഒരു ലെവലിൽ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. Otherwise, simply summarize it. That's it. Right? We will be dealing with other topics tomorrow. Tomorrow we will deal with constitutional morality, code of conduct, code of ethics, emotional intelligence. If time permits, then we will deal with one case study. Right? Time is all. Time and 5:45. Any doubts you want to ask, you can ask. Otherwise, you can read tomorrow, ask doubts tomorrow. Any doubt? Any doubt undo? No doubt? Justification.
You see, if you are writing in points, പോയിന്റ്സിൽ എഴുതാണെന്ന് വെച്ചാൽ 3 എണ്ണം മിനിമം. പാരഗ്രാഫാണ് ഒരു ലൈൻ കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇഫ് യു ന്യൂട്രാലിറ്റി, ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊമോട്ടിങ് ഇറ്റ്, അത് വേണം. ബെസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാരഗ്രാഫിൽ എഴുതാണ്. ബിക്കോസ് ലെറ്റ്സ് സീ യു ഹാവ് ഓൺലി 2 points. വെൻ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ദിസ് പോയിന്റ്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി 3. 2 എണ്ണം എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെഡിങ് എഴുതി 1 പോയിന്റ് എഴുതാൻ പാടില്ല. 3 മിനിമം വേണം. അല്ലെങ്കിൽ 2 പോയിന്റ് എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇല്ല എന്നാണ്. രണ്ടാമത് അങ്ങനെ 2 പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ എഴുതരുത്, അത് പാരഗ്രാഫിൽ എഴുതുക. ഇഫ് ലെറ്റ്സ് യു നോ ഇഫ് ന്യൂട്രാലിറ്റി ആൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, ഹൗ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻ പാരഗ്രാഫ്? Enforcing strict SOPs such as locking down the root data and promoting e-tendering ultimately results into institutional neutrality. Full stop. Also, it results into resolution of conflict of interest through securing all project files under audited data protocols and doing other such things. Similarly, or let's say in addition, if you want to write that way, in addition, the given option or the adopted option also aligns with all India Conduct Service Rules 1968, which talk about upholding integrity at any cost and promoting larger public interest. Likewise, or further, the action or the option adopted by, or the option chosen, or option 2 or option 1, whichever option it is, that option 1 aligns with Kantian deontology, which emphasizes on doing one's duty irrespective of consequence. ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് എഴുതാൻ പ്രശ്നം എന്താ അറിയോ? പോയിന്റ് അറിയണം, അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. Right? So there are multiple ways. It's up to you. But it should be appropriate. That's the idea. Appropriateness. Right? Anything else? I'll see you tomorrow. Right? I hope you will come tomorrow. Thank you so much, online students. Any doubts? Thank you so much. I'll see you tomorrow. All the best.